Next, our comrade Amarjit Kaur. சகோதரர் ஜெயமூர்த்தி அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சகோதரர் எஸ் பாலகுமார் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சகோதரர் வாசுதேவன் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவர் காம்ரேட் நாகர் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். முருகன், சகோதரர் முருகன் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சகோதரர் ரோஹித் அட்கல் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சகோதரர் சாஸ்திரி அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். காம்ரேட் திரிலோக் சிங் ஃப்ரம் டெல்லி அவர் மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சகோதரி கல்பனா அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். காம்ரேட் வாத்வா அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். காம்ரேட் பானர்ஜி அது எழுது யார் வந்துருச்சு. தோழர் நரசிம்மன் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழ்சாகரன், சகோதரர் தமிழ்சாகரன் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழ்சாகரன், இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கும் விதமாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து அனைவரும் எழுந்து நிற்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த சிறப்பு கருத்தரங்கத்திற்கு வருகை தந்த உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதற்காக வெல்கம் அட்ரஸ் காம்ரேட் ரோஹித் அட்கல். Good morning, the dignitaries on the desk, off the desk, and the participants who have come down from all parts of the South Zone. I welcome all of you on behalf of JFTU to this convention, special convention being organized in Chennai. And friends, it is one of the
special occasions that under the banner of JFTU, we are uniting for a very special cause, and that cause is very critical for entire PSGIC industry. We unite here to protect the industry by way of demanding something which can make us sustain as PSGICs in the long run by way of a monolithic cooperation and reaching out to each and every individual of the country for servicing on their insurance needs. We are honored to have Comrade Amarjit Kaur ma'am and Comrade Amanullah Khan ji with us, who have been a pillars apart from all the pillars which we see out here as well as out in the gathering under the banner of JFTU to lead this noble cause of saving the public sector general insurance companies. And also, we all know the last DFS Joint Secretary has pushed upon a very critical clause in the Gazette notification of wage, which pertains to performance-linked wage revision. This industry is a service industry, and it does not go or get driven by the way a person who is thinking he can mathematically calculate the performance of each individual and put up the performance with the wage. So we are demanding the withdrawal of the performance-linked wage revision. Once again, on behalf of GFTU, I welcome you all to this special convention. Thank you, friend. இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு வந்திருக்கின்ற விருந்தினர்கள் சிறப்பு செய்கின்ற நேரம் இது. அந்த வகையிலே தோழர் அமானுல்லா கான் அவர்களுக்கு தோழர் ஏ குமரவேல் அவர்கள் சால்வை அணிவிப்பார். புக்கை அருண் பிரசாத் அவர்கள் வழங்குவார். மாலை வி முருகன் அவர்கள் அணிவிப்பார். தோழர் அமர்ஜித் கவுர் அவர்களுக்கு எம் நாகராஜன் அவர்கள் சால்வை அணிவிக்க புத்தகத்தை விஎன் மகேஷ் வந்திருக்காரா, விஸ்வநாதன் அவர்கள் புத்தகத்தை வழங்க மாலை அணிவிக்கும்படி முகேஷ்
நானே போட்டுறேன்ல. ரெசல்யூஷன் போட்டுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு தோழர் கல்பனா அவர்கள் மெர்ஜர் ஆஃப் 4 கம்பெனிஸ் என்கிற தீர்மானத்தை வலியுறுத்தி இப்பொழுது 5 நிமிடங்கள் பேசுவார். Good morning to one and all. Respected Honorable MP Shri Tirunavakarasu, Honorable MP Shri M. Shanmugam, Honorable MP Shri A. Chellakumar, AITUC General Secretary Srimati Amarjeet Kaur, and AEA former President Comrade Amanullah Khan. Good morning to all. Today I am here before you to talk about the topic merger of 4 companies: New India Assurance, Oriental Insurance, National Insurance, and United India Insurance. And we all know that we have so many daggers made by the so-called consultant Ernst & Young very fast from April, where all the topics what other people are going to talk, everything is linked overall. Either it is going to be merger of companies or variable pay or whatever demands we are going to put forward to you, everything is interlinked. It cannot be separated because everything is against the culture of the companies and against the growth of our insurance industries. So I'll go to the history. In the year 1971, we had 107 private insurance companies which were nationalized by an ordinance of the Congress government into 4 general insurance companies, as I previously told you. And then by Jibna Act, it was all created. And then in 2001, the Indian insurance market were thrown into the market of private players, wherein so much of competition came into, and when we were not merged, the intra-competitions were also there, so that we were really losing the insurance business. So all the private players probed into the market, and we lost so much of business. 40% of offices are being closed all of a sudden. So what's happening is the union government started micro offices in Nukan because the Congress government wanted everybody to have even the common man to get the insurance business. So opened so many offices all across the India in Nukan corner to serve the common man, to give the products, insurance products in a very low value so that even a common man can procure the product. But what happened because of the introduction of these private players, we are losing our business. In our COVID period, say 21-22, though we had so much of health claims settled, we had to show some losses because we are the one going into doing all the government schemes, everything, all the personal accident insurance and all the other crop insurance and prime minister's whatever government is implementing, everything is taken only by the public sector industry, and no private industry is coming to renew even the second-hand vehicle or even the second year premium they are not taking. But they are decorating themselves, showing the product that they give standby, they take the car from the road when it is under some problem, and all the decorative words are being put, and all our insurance business is being stuck. So what's happening is, by opening the micro offices, we thought that we will probe into we can give products in low price and we can get a lot of businesses. But suddenly, this Ernst & Young, who is giving a disastrous statement, has started to close the offices. And even our top management and also GIPSA, everyone is into the same decision. So these micro offices, when closed, well, those who are doing profits also are merged into divisions, and all now everything is disastrous. Everything is being escalated. No operating offices cannot work in peace. All the employees are being drastically, forcibly transferred. And they are able to, and it all disrupts the customer services. Why? Because they are being closed. All the micro offices are being closed. And so the branches, and so what happens? All the business is being lost. So the clients are not being satisfied. Why? Because these intra mergers are going on.
What we demand right from day one is, why don't you merge all the 4 companies so that we will not have intra-competitions? We can focus very well on the products. We can give low prices. We can make good profits. We can put hands together, and all the companies can always share the views, and we can go into a very good profit every year. From 2012 to 2017, we paid handsome profit. We paid more than 10,000 crores of dividend to the government. How it was possible? So why don't you merge your companies? This is the demand given by insurance industry in every meeting. But what they are doing is they are disrupting the employees' minds, and they're creating diversity. But even as I said, variable pay is also linked in this, and everything is being distracted. So every day, every employee is being agitated because the insurance business is stopped. Then even the customer satisfaction is gone, and every person in our industry, they're out of their minds. What to do next? Because today morning, somebody will be getting an order saying that you're transferred to RO, you are deputed to HO, because everything is escalated to RO. So the merging is really essential, right? This is the right time we should get into it. Because this closer, after opening up, so much of management expenses will be cut down if merger takes place. Because all the offices were open, we spent so much, now everything is closed. So even a single fan and AC also, it is gone half price now. So where you can imagine all over India what's happening. So this is the position of insurance industry now. So this intra-competition will first stop, and we can, as well as a big strength of 4 companies, we can fight private players, and private players will be nowhere. Now itself as single industries, we are giving a tough competition for them. But imagine when there are 4 companies. So merger is, we demand in this convention, the demand is main that the merger should take place not only for 3 companies, including New India, it should be for 4 companies. New India, United India, Oriental and National. Kindly the government and also the top management and GIPSA, please focus on us and see that the merger is the only prime demand, and which will give a solution or remedy for whatever the problems we are facing in the industry. And even government will be satisfied. As such, government will be satisfied, I'm telling you. If the merger takes place, we'll be showing huge profits, huge dividends. So kindly, please, I just demand, the convention demands that merger is very, very essential at this moment. And this particular thing I'll tell you. In 2018-19, FM Arun Jaitley announced 3 PSJ companies, all the 4 companies will lead to the creation of Mammoth organization. In 1920 budget, Madam Nirmala Sitharaman proposed the enabling provisions for merger of bank is never asking merger. This government actually it misunderstands the requirement of the people, requirement of the employees, requirement of the welfare of the employees. Everything they are misunderstanding. I don't know why. Bank never asked for merger, never ever asked for merger. But they have shut down so many, on 30th August 19, announced bank merger of 27 PSU banks, now became 12. And on 9th April 2020, 10 PSU banks became 4. And our 4 companies, they are unable to merge. See the, irony. See the contrary statements they are doing. See the contrary works they are doing. That is because they want to shut down the public sector, and the private players have to come into the market and they want to fly high. But we demand in this convention that the merger of 4 companies should take place, not only for the betterment of the insurance industry in across India, but also for the growth of India itself. Our mother India will definitely flourish when the insurance industry of the merger takes place in all the 4 PSU companies. Thank you, comrades. நண்பர்களே, இங்கே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வர இருக்கிறார்கள். நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை எடுத்து வைக்கும் விதமாக அடுத்து வருகின்ற கருத்துரையாளர்கள் குறித்த நேரத்தில் முடிக்கும்படி அன்போடு நான் கேட்டுக்கொண்டு
தோழர் கல்பனா அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தி பேசிய மெர்ஜர் ஆஃப் 4 கம்பெனிஸ் என்கிற தீர்மானத்தை வலியுறுத்தி எஸ் வாசுதேவன் அவர்கள் பேசுவார். Respected dignitaries on the dais and my friends, as Comrade Saurimuthu said, I don't want to take much of our time. We have taken enough time on this topic. Only one point I'll like to say that in 1956, when they merged the life insurance companies, they made into a one monolithic Life Insurance Corporation of India. 1971, when they merged the general insurance companies, it should have been General Insurance Corporation of India. For their own reasons, they made 4 subsidiaries. Okay, well and good. But now the situation is that, having declared that they will be merged, what is the reason they are going back? You cannot expect a government to take different stand in each budget. All their plans and programs should be a long-term programs. How come it changes? One reason what we could see is some lateral entry people who got into our government. They made this move. They changed the whole program of the government of India. One main reason, say for example in BSNL, when it has been brought down to such a level, now the rethinking is there. Because for the safety and security of the country and the defense, they need a government telecom company. Like that, to safeguard the interest of the public, and also insurance as a service motive, because we have shifted from service motive to profit motive with the private companies. To protect the public, ensuring public, and give a social justice, as we are doing, most of the social service programs are done by the public sector companies. There is a very much need, a government should have a monolithic government general insurance company, for which we need this resolution. Thank you very much. ஜேஎஃப்டியுடைய சவுத் ஜோன் கன்வீனர் அன்பு தோழர் சௌரிமுத்து அவர்களை தலைமை உரை ஆற்றுமாறு அழைக்கின்றோம். பேரன்பிற்குரிய ஏஐடியுடைய பொதுச் செயலாளர் தோழர் அமர்ஜித் கவுர் அவர்களே, இந்த சிறப்புமிக்க கருத்தரங்கத்திற்கு வருகை தந்து தன்னுடைய ஆழமான கருத்தை எடுத்து வைக்க இருக்கின்ற தோழர் அமானுல்லா கான் அவர்களே, மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பல்வேறு சங்கங்களுடைய பொறுப்பாளர்களே, எனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற தோழர்களே, தலைவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஜேஎஃப்டி சவுத் ஜோன் சார்பாக முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாள் என் வாழ்நாளில் ஒரு மறக்க முடியாத நாளாக கண்டிப்பாக மாறும். நான் பிறந்ததிலிருந்து இந்த 55 ஆண்டுகளில் இந்த நாள் மிக குறிப்பாக முக்கியமான நாட்களில் 5 நாட்களில் ஒரு நாளாக நான் கருதுகிறேன். எதிர்வரும் காலத்தில் பொது இன்சூரன்ஸ் துறையினுடைய திருப்பு முனையாக இந்த மாநாடு அமையும் என்பதிலே எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. குறிப்பு எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்திய தேசத்தில் தன்னகத்தின் குரல்தான் மாற்றங்களை உருவாக்கி இருக்கிறது. அந்த வகையிலே பொது இன்சூரன்ஸ் துறையின் வரலாற்றில் கூட இந்த தன்னகத்தின் குரல்தான் மாற்றத்தை கொண்டு போகிறது. அந்த மாற்றம் என்பது நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எதிர்காலத்தில் வருகிற சந்ததியினர் நிச்சயமாக இந்த நாளை குறிப்பிட்டு சொல்வார்கள். நம்முடைய நோக்கம், நம்முடைய குரல் கண்டிப்பாக வெல்லும். அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. இங்கே வலியுறுத்தி பேசியவர்கள் சொன்னார்கள்,
வங்கியிலே இணைப்பை எதிர்க்கிறார்கள். ஆனால் ஒன்றிய அரசாங்கம் என்பது அங்கே மெர்ஜரை கொண்டு வருகிறார்கள். நம்முடைய பிரதமர் கூட பேசுகிறார், இந்த நாட்டில் 300க்கும் மேற்பட்ட பொதுத்துறைகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த அரசு மூடி வருகிறதை பார்க்கிறோம். கண்ணுக்கு முன்னால் நம்முடைய பொதுத்துறைகளை அளிப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்க முடியாது என்கிற பொறுப்புணர்வு மிக்க நம்முடைய தொழிற்சங்கங்கள், நலச்சங்கங்கள் இன்றைக்கு தொடர்ந்து இத்தகைய இயக்கங்களை நடத்தி வருகிறோம். நான் பெரிய தலைவர் ஒருவரை, வங்கியுடைய தலைவரை சென்று சந்தித்த போது, இந்த துறையிலே உங்களுக்கு ஒரே ஒரு அறிவுரையை நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த துறையிலே எரிகின்ற நெருப்பை அணையாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். அதே தான் இன்றைக்கு தென்னக பகுதியிலே இந்தியாவே இன்றைக்கு அமைதியாக இருக்கிற போது இந்த தென் மாநிலங்களிலே இத்தகைய இயக்கத்தை நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம். வரலாற்றை கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தால் இன்றைக்கு ஆள்பவர்கள் யார், எந்த பின்னணி கொண்டவர்கள், எந்த அரசியல் பின்னணி, எந்த கொள்கை பின்னணி கொண்டவர்கள்? RSS வார்க்கப்பட்ட பிஜேபி. பிஜேபிக்கு முன்பு ஜனசங்கம். பிஜேபியுடைய கொள்கை என்ன, ஜனசங்கத்தினுடைய கொள்கை என்ன, RSS கொள்கை என்ன என்று நீங்கள் கேட்டு பார்த்தால், இந்த நாட்டிலே பொதுத்துறைகளை உருவாக்குகிற போதே அந்த பொதுத்துறைகளை எதிர்த்தவர்கள் ஜனசங்கத்தை சார்ந்தவர்கள். அந்த பின்னணியிலே நீங்கள் யோசித்தால், அவர்களிடத்திலே அதிகாரம் வந்துவிட்ட பின்பு, அதிகாரம் என்பது சாதாரண அதிகாரம் இல்லை, மிகப்பெரிய வலுவான அதிகாரம். 303 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை தங்களிடத்திலே வைத்துக்கொண்டு இந்த நாட்டிலே எதை வேண்டுமென்றாலும் செய்யலாம் என்கிற நிலையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை எதிர்த்து நாம் இயக்கம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம், போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைக்கு 50,000 பேர் தான் இந்த துறையில் இருக்கிறோம் என்று நீங்கள் அஞ்ச வேண்டாம். கோடிக்கணக்கான உறுப்பினர்களை கொண்ட AITC போன்ற CIT போன்ற மத்திய தொழிற்சங்க நமக்கு பின்னால் இருக்கிறது. அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு வர வேண்டும். நம்முடைய போராட்டம் என்பது கண்டிப்பாக வெல்லும். ஏன், யாருக்கு எதிராக போராடுகிறோம்? எவ்வளவு பெரிய அதிகாரத்தை படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, நீதியின் பக்கமும் நியாயத்தின் பக்கமும் தர்மத்தின் பக்கமும் நாம் நின்று போராடுகிறோம். நாம் கேட்பதெல்லாம், நமக்கு பிரச்சனை வந்தால் பரவாயில்லை, இந்த நிறுவனங்கள் இருந்தால்தான், சோறு இருந்தால்தான் சித்திரம் அறிய முடியும் என்று சொல்வார்களே, அதே போல இந்த நிறுவனம் இருந்தால்தான் சங்கம் இருக்கும், சங்கம் இருந்தால் தலைவர் இருப்பார், சங்கம் இருந்தால் தான் உறுப்பினர் இருப்பார்கள், அவருடைய உரிமைகளை வென்றெடுக்க முடியும். நான் சொன்னதை போல, ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் நான் சொல்லி வருகிறதை போல, எறும்பு தனக்கான உணவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்ததை போல நம்முடைய உறுப்பினர்கள், நம்முடைய தோழர்கள், தொழிலாளர் தோழர்கள் தங்களுடைய உரிமையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தோம். ஒட்டுமொத்தமாக இன்றைக்கு அலுவலகங்களை குறைப்பது, ஆட்களை குறைப்பது, இன்றைக்கு பொதுத்துறைகளை அளிப்பது, அவர்கள் பண தேவை, அவருடைய பட்ஜெட்டுக்கு பண தேவை என்று சொன்னால் அதற்காக பொதுத்துறைகளை விற்பது ஒரு ஊதாரி அரசு என்று நான் கூட பல கூட்டங்களை சொல்லியிருக்கிறேன். ஒரு பொறுப்பும் இல்லை. இந்த நாட்டிலே பொதுத்துறை உருவாவதற்கு இன்றைக்கு ஆள்பவர்களுக்கு ஏதாவது பங்கு உண்டா? அந்த பங்கிலே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு 5%, 1% உண்டா? ஒரு பொதுத்துறையை நீங்கள் உருவாக்கியது உண்டா? இந்த நாட்டினுடைய உள்கட்டமைப்புகளுக்காக பங்களிப்பு அளித்து வருகிற, மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்திலே பங்களிப்பு அளித்து வருகிற பொதுத்துறை அளிப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்க முடியாது. எவ்வளோ பெரியவர்கள் ஏற்று போராடி விட்டார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காதது நமக்கு கிடைக்குமா என்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு வேண்டாம். ஏனென்றால் நம்முடைய போராட்டம், நம்முடைய கருத்து உண்மையிலேயே ஒரு நாள் வரலாற்றில் இடம்பெறும். அன்றைக்கு மாற்றம் வரும். அன்றைக்கு சிந்தித்த தலைவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய அஸ்திவாரமாக பொதுத்துறைகள் இருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்ததன் கனவின் காரணமாகத்தான் முதல் பிரதமராக இருந்த ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் 5 ஆண்டு திட்டங்களை தீட்டுகிறார். கேந்திரமான துறைகள் எல்லாம் பொதுத்துறையாக இருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்தார். ஆனால் இன்றைக்கு இருப்பவர்கள் அனைத்தையும் தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பது, அதையும் அந்த ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் அதானியும் அம்பானிக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், அவர்களெல்லாம் பணக்காரர்களாக உயர்ந்து கொண்டே போகிறார்கள். ஏழைகளாக இன்னும் ஏழைகளாக ஆவதை ஒருபோது நாம் அனுமதிக்க முடியாது. நம்முடைய நோக்கம் என்பது இணைப்பை நாம் வலியுறுத்துகிறோம். இணைப்பை வலியுறுத்தினால் நமக்கு பிரச்சனை கண்டிப்பாக வரும்.
ஒரு பணியாளனாக ஒரு பிரச்சனை வரும். ஆனால் தொலைநோக்கு பார்வையோடு நம்முடைய பார்வை என்பது எதிர்காலத்திலே எப்படி நம்மளுடைய முன்னோடிகள் நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி போராடி 1971 108 கம்பெனிகளை இணைத்து 4 நிறுவனங்களாக தேசமயக்கினார்களோ 50 ஆண்டு காலம், கிட்டத்தட்ட 52 53 ஆண்டு காலம் அந்த வழியிலே நாம் பயணித்து விட்டோம். ஆனால் நமக்கு பொறுப்பு இல்லையா? நம்மளுக்கு பொறுப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த துறைகள் இன்னும் 50 ஆண்டுகள் இன்னும் 100 ஆண்டுகள் பொதுத்துறையிலே நீடிப்பதற்கு நாம் போராட வேண்டும். அது எதிர்வரும் சந்ததியினர் நம்மை பார்த்து நம்மளுடைய முன்னோடிகள் நமக்காக பாதை அமைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். அந்த வகையிலே இளைய சமுதாயமே இந்த போராட்டத்தை உன் கையில் எடுத்துக்கொள், அப்பொழுதுதான் இந்த போராட்டத்திற்கு ஒரு எதிர்காலம் இருக்கும் என்கிற ஒரு அறைகூவலை வைத்து இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த கருத்தரங்கம் அதனுடைய கருத்துக்களை வென்றெடுக்கும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பொதுத்துறைகளை அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய துறையை தனியாருக்கு தாரைவார்ப்பதை எதிர்க்கும் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து சகோதரர் தமிழ்சேகரன் அவர்கள் பேசுவார். Respected leaders on the dais, of the dais, and my dear comrades, I am Tamil Shekaran representing OIC. இந்த கூட்டம் வந்து எனக்கு பார்க்குறப்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஐ see a very big gathering here. ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அண்ட் நம்ம இங்கே கூடி இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய காஸ்ட்காக. வி டிமாண்ட் merger, வி அப்போஸ் ப்ரைவேட்டைசேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது. நம்ம முன்னாடி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. நான் குறிப்பாக பேச வந்திருக்கிறது வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன் பற்றி. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம 1972 ஜிப்னா ஆக்ட் பாஸ் பண்ணாங்க. பேசிஸ் தட் 107 ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் were merged into 4 பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனி. தி வெரி பர்பஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வாஸ் லைக் அந்த மார்க்கெட்டே இட் வாஸ் டர்ட்டி மார்க்கெட். இட் வாஸ் தேர் were a lot of fraudulent activities. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நடந்துட்டு இருந்ததால் இட் வாஸ் merged to 4 கவர்மெண்ட் கம்பெனி. அண்ட் அகெயின் 2000 பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்டிஏ வந்ததுக்கப்புறம் காம்படிஷனை இது பண்ணுறோம், காம்படிட்டிவ்னஸ் இல்லைன்றதுனால அகெயின் தி மார்க்கெட் வாஸ் ஓப்பன். லைக் 2000லேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் பீன் ஆல்மோஸ்ட் 22 இயர்ஸ். 22 இயர்ஸில் வந்து பெனிட்ரேஷன், இன்சூரன்ஸ் பெனிட்ரேஷன்றது பார்த்தீங்கன்னா வெரி பர்பஸ் ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் ப்ரைவேட் பிளேயர் வாஸ் டு இன்க்ரீஸ் த பெனிட்ரேஷன். பட் டில் நோ தி பெனிட்ரேஷன் இஸ் ஜஸ்ட் 1%. வேரஸ் நம்மளோட குளோபல் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியோட பெனிட்ரேஷன் வந்து இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 6%. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ தி பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஹேஸ் நாட் ஹேப்பன் டில் ஈவன் ஆஃப்டர் 22 இயர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர். லைக் வாட் எவர் டிசிஷன் நம்ம கவர்மெண்ட் எடுக்கிறாங்களோ இட் இஸ் நாட் டூயிங் எனி பெனிஃபிட். அண்ட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டார் எது தி பப்ளிக் செக்டார்ன்ற வேர்டே வந்து இட் இஸ் டு சர்வ் தி பப்ளிக். வி ஷுட் நாட் மிக்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் பப்ளிக் வெல்ஃபேர். லைக் நம்மளோட வெரி பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் சர்வீசிங் தி பப்ளிக். அப்படி இருக்கப்போ நம்மக்கிட்ட ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்குறதே வந்து இட் இஸ் நம்ம அஜெண்டாவே ஒரு மாதிரி குழப்பி விடுற மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, like if all these things are getting into private, who will be issuing the government policies? இப்போ நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹெல்த் பாலிசிஸ் இருக்குது, தென் கிராப் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் நோ ப்ரைவேட் வில் டச். அப்படி இருக்கப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் பாட்டு வந்து அவர் இஷ்டத்துக்கு வாயில் என்ன தோணுதோ அந்த ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவார். அண்ட் வி ஆர் தி ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் டூயிங் இட். We in the sense public sector companies and also like banks it is involved in this. So அப்படி இருக்கப்போ the need of the hour is not privatization but to strengthen our companies with merger. அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தால் தான் பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸ் கேன் சர்வைவ். அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து இட் இஸ் நாட் அஃபெக்டிங் பப்ளிக் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ஆல்சோ. ஐ ஹாவ் அ லைவ் எக்ஸாம்பிள். எனக்கு மை wife is working with Air India. Recently that has been privatized, like we all know. First year Tata has bought it. Tata என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ரொம்ப நல்ல இது மாதிரி they kept all their employees in comfort. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாரையும் இங்கே இருக்கவங்க சென்னையில் இருக்கவங்கள தூக்கி குர்காவில் போடுறதும், குர்காவில் இருக்கவங்க தூக்கி சென்னையில் போடுறதும், இட் இஸ் ஆல் ஹேப்பனிங் ஜஸ்ட் டு இரிட்டேட் தெம் அண்ட் விஆர் கொடுத்துட்டு போவாங்கன்றதுக்காக பண்ணுறாங்க. And the same thing will happen to us as well. Privatize panna, the same thing will happen to us as well. And as a young officer,
லைக் வி ஆல் கேம் வித் லாட் ஆஃப் ட்ரீம். லைக் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்ஃபேக்ட் ஃப்ராங்காக சொல்லணும்னா நிறைய பேருக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வேலை இருக்குன்றதுனால தான் கல்யாணமே ஆயிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்போ ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் லைக் உங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்கலாம், பட் அதுதான் ஃபேக்ட், உண்மையான ஃபேக்ட் அதுதான். அண்ட் ஆல்சோ லைக் எப்படி சொல்கிறது, we have reservation policy in public sectors, which might not happen when it is a private sector. Like say for example, I am first graduate in my family. நான் வந்து my father was like மூட்டை தூக்கிட்டு இருந்தாரு, அவர்கிட்ட நான் இங்கே வந்து நிற்கிறேன்னா it is because of all this. ஸோ இப்படி இருக்கப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட்டைஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ இட் வில் நாட் ஹேட் எனி வேல்யூ டு இட். அகெயின் அந்த சிவாஜி படத்தில் ரஜினி சொன்ன மாதிரி ரிச் கெட் ரிச் புவர் கெட் புவர்ன்ற மாதிரி தி சோஷியலி பேக்வர்ட் பீப்புள், எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் பீப்புள், they will again be put at the back, and the people who are going to get richer like அம்பானி, அதானி, இவங்க எல்லாமே மேலே போயிட்டு தான் இருக்க போகிறாங்க. ஸோ தி நீட் ஆஃப் தி hour is not privatization. We have to strongly oppose it. We should be against it, and it is not just affecting the public, it is affecting the every individual, the employment opportunity of every youngster, the I mean the reservation policies and all. It will create lot of social injustice if privatization comes into picture. So I demand, I mean opposing this privatization, and we demand merger of these PSUs. I thank JFTU for this opportunity, and thank you everyone. Let's stay together, let's stay united, and the need of the hour is to stand together and fight against all these hurdles. Thank you all. சகோதரர் தமிழ்சேகரன் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தி பேசிய அகெயின்ஸ்ட் பிரைவேடைசேஷன், தனியார் மயத்தை எதிர்ப்பதை தோழர் DK வாத்வா அவர்கள் JAA கிளாஸ் 1 விங் டெல்லியிலிருந்து வந்திருக்கிறார். இந்த தீர்மானத்தை வலியுறுத்தி பேசுவார். With due respect to all the dignitaries on the dais and present in the hall, today we all are witnessing a new start against the privatization and a new struggle, a fresh struggle for merger of all four public sector general insurance companies. My predecessor, Mr. Tamilsengran, has rightly said that there should not be any scope for privatization of public sector organizations. And if we really want to penetrate the market of a big country like India, there is a need of big monolithic government-owned organization to provide good services in every nook and corner of the country. I am reading the resolution which this convention is going to take. In the year 1971, 107 private general insurance companies who were indulging in malpractices and financial irregularities were nationalized by an ordinance of the then Congress government, and 4 general insurance companies in public sector, National Insurance Company, New India Insurance Company, Oriental Insurance Company, and United Insurance Company were created by an act of parliament. Jibna 1972. In the year 2001, the Indian insurance market was thrown open to private players, and now 25 private general insurance companies were competing with the 4 public sector entities. After 52 years of nationalization, the 4 public sector general insurance companies have grown tremendously, opening offices all over India, even in the nook and corner of India, serving the common man with affordable insurance products. Besides, the 4 public sector general insurance companies are successfully implementing various government insurance schemes like Prime Minister's Crop Insurance Scheme, Integrated Group Medical Scheme for the poor, individual personal accident insurance schemes. Hence, the convention demands
the central government that the 4 public sector general insurance companies should not be privatized and the Jibna Amendment Act 2021 shall be repealed with immediate effect. One thing I would like to add here, in 2002, when the central government opened the gates for private players, a statement was given by the then Finance Minister, Mr. Yashwant Sinha, in the Parliament that we are opening gate for the private insurance companies, but at the same time we will protect our public sector insurance company and will provide them level playing field so that they are also grow and come with new ideas to serve the public of our country. But now we are seeing that the government is trying to weaken these companies to sell them. And we, through this convention, want to give a message to the government that this is not an easy task. We will struggle for it, and we will not make it, and we will make it possible that any public sector insurance companies should not be privatized, and we will struggle for it. We will go to the government, we will struggle on the roads, we will march to the parliament. Every steps will be taken so that no insurance companies get privatized. Thank you. Thank you. தோழர்களே, ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை இந்த சிறப்பு கருத்தரங்கம் எட்டியிருக்கிறது. அந்த வகையிலே அடுத்து உங்களுடைய பேசுவதற்காக தோழர் அமர்ஜித் கவுர் அவர்கள் பேசுவார். தோழர் அமர்ஜித் கவுர் வகிக்கின்ற என்பது இன்றைக்கு ஏஐடியுடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர், 1.5 கோடி தொழிலாளர்களை உள்ளடக்கிய ஏஐடியுசி, 102 ஆண்டுகள் பழமையான இந்தியாவிலே தாய் தொழிற்சங்கமாக விளங்கக்கூடிய ஏஐடியுடைய பொதுச் செயலாளர். அந்த பொதுச் செயலாளர் பதவியை இதுவரையும் வகித்தவர்கள் குறிப்பாக யார் என்று பார்த்தால், இந்தியாவுடைய முதல் பிரதமராக இருந்த பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வகித்திருக்கிறார். அடுத்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்கள் வகித்திருக்கிறார். பின்னாலே இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்த வி கிரி அவர்கள் வகித்திருக்கிறார். அதுக்கு பின்னால் வங்கத்தின் சிங்கமாக இருந்த தோழர் குர்தாஸ் தாஸ் குப்தா அவர்கள் வகித்திருக்கிறார். இந்த பின்னணியிலிருந்தே உங்களுக்கு தெரியும், தோழர் அமர்ஜித் கவுர் அவர்களுடைய அந்த பதவி என்பது, அவர் இங்கே வந்திருப்பது நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பெருமை. அடுத்து உங்களுடைய தோழர் அமர்ஜித் கவுர். Dear comrades on the dais and all the participants, comrades, friends, brothers and sisters. It's my privilege that comrades from South have asked me to come to speak in this seminar, this convention organized by JFTU. Yes. So, comrades, resolution is before you, which you have to adopt in your convention today, which will become a tool of agitation for you in the coming days. As some of the speakers have said that it's a new beginning to take up this task to the masses while fighting the government against privatization of general insurance companies, as well as asking for merger. So your resolution is very clearly mentioning about how 107 companies were nationalized in 1971. It's also mentioning about the 4 companies which were set up. And one of the friend while speaking said, when life insurance company was made one, they should have thought of keeping General Insurance Corporation as one. But they haven't done, they have made 4
No, that is part of history. So his point was valid, that should have been thought. But nevertheless, 4 companies were made. And also in your second point there, when you are demanding removal of Jibna Amendment Act, and which was in 2021, you are asking for repeal of that. Then you are also asking that the privatization efforts which were made in 2001, which was wrong. In the second point, you are asking for merger of the companies. And in the third point, definitely you are talking about recruitments as a serious issue. So it's a very good demand because younger generation is suffering in a very bad way. And you heard one young man who raised the issue of social justice. If these companies will be privatized, social justice steps which were being taken in India will be hampered. He raised this issue. So recruitment issue you have put in this resolution, it's very good. And then how big the expansion had happened in metropolitan city, tier 1, tier 2, then tier 6 towns, and how the 7,000 offices are there, all that is mentioned here. But you are worried that 40% of the original strength of these offices is getting reduced. After this all efforts of privatization, this has happened. And then once again, you are talking about a company has been brought as consultant, Ernst & Young company. And that company is advising the government to privatize. That company is advising the government how the business in general insurance can be improved upon. Not our own experience. Not asking officers and employees. Not asking the population, the public who are enjoying these services being given by general insurance. So people who matter, who are enjoying the product, you are not asking them. And the whole workforce, officer cadre and the employees cadre, you are not asking. Some company from somewhere will come and advise you and you move ahead. So you have raised objection to this. Very correctly you have raised this objection because that company is advising for closure. And that is how the steps are being taken below. And in the fifth point, you have talked about variable pay for the workforce and you are telling that it is irrational. So all the 5 points raised in this resolution are very relevant. And I definitely hope that you will be able to carry forward the campaign on the basis of this. Then one remark came from the dais in one of the speakers. That why they change their policy in each budget. Because they don't know economy, my friend. They don't understand economics. We should understand those who are ruling in Delhi. They humiliated our well-known, world-famed, recognized, awarded economists. They even ridiculed Amartya Sen. And you know when the governor of RBI, Raghuram, when he was raising objection on the government policy, how they eased him out? They removed him. And their own chosen RBI governor, Urjit Patel from Gujarat, until you toe our line, you are okay. The day you don't toe our line, you are useless. And you imagine your own chosen governor, and he was not taken into confidence when demonetization policy was brought. So do they understand economics? And their own advisors, including Subramaniam, their own economic advisors of Prime Minister of India, they were removed when they made objections.
And many of them have come out that this government doesn't understand anything. So they don't understand economy, my friends. So in one budget, they announce 3 companies are going to merge, GIC 3 companies. You people say why the 4th is not merged. You welcome the merger of 3 and then you say, but this is wrong. You merge all the 4. So instead of responding to this demand from officers and employees, in the next budget, they remove that merger also. And now they say no merger. And this is what they did is, they can change. Budget after budget they can change. Between the 2 budgets also they can change. Because it's not Government of India making economic policies. Let us be very clear. We should understand it very clearly. It is the corporates of India who are making the policies and government is implementing. Let us understand. Until and unless we understand this thing, we can't make it to be understood to our workforce down below, who have to agitate, who have to mobilize, who has to fight. And we have to carry the message to our consumers, our customers, whom we are serving. It has to reach them and they have to come forward in this agitation. So the governments understand only the language of vote politics. Let them understand that they are losing their base. This is how we have to put up and carry forward our struggle. For that, we the leading people, leaders of our various corporations, GIC, all the 4 companies, leaders at the institute level, down below, we have to understand this thing. So on that, my remark is that they don't know economics. Number 1, they can change any moment, any time. And Prime Minister is capable enough of taking U-turns. We have already witnessed what he spoke as a Chief Minister of Gujarat and what he speaks as a Prime Minister of India. What he had been opposing, he is implementing. So there is no dharma of any kind. Nothing of the sort. Only dharma is markets, markets and markets. All the rest of the talks about dharma and religion is only for the purpose of dividing the people. Otherwise, in real sense, they speak untruth. And whatever is spoken by a Prime Minister, just opposite is done. And whatever he never speaks is being implemented in the country. You never know what is happening behind the back. So this is the kind of government we are facing. And that's why our battle is very serious battle. And at present, it's not your battle. As officer, as employee, to safeguard your jobs or to safeguard the benefits which you are receiving. At present, your battle is for your nation, for your public, the population. India is in very, very bad shape at present. Extreme unemployment, extreme economic disturbance in the country. Inequality is rising in a big way. In such a situation, whatever through governance could be delivered to the people, if that is also taken away, you can imagine how distressful situation this will be. And that's why you have to take up this today's convention as a foothold to launch your movement, not only for yourself, because when we launch naturally, being part of the workforce, being officers, we would definitely safeguard our interests also. But the battle is very large, and that battle is for the people and for the nation. So the public interest is involved. And you can imagine, you talk of governments and governments, central or state governments, their approaches and where they are heading. When you look at that, that is where this example of BSNL comes. What were they told when they were being removed from government sector
and they were being brought into a format of corporation. They were told all your interests will be kept okay. You give okay. You employees unions, officers unions, you give okay. You will no more remain government cadres, you will become corporations. But look, there are public sectors all around in India. Their interests are being taken care of. Your interest will also be taken care of. And we will never be going for privatization of BSNL. This was the promise made to the unions. And unions bought it. And what was the result? Now you know. Out of almost 1 crore and about 75 lakh cadre, 83,000 were just forced to take retirement. It was not voluntary retirement. It was compulsory retirement. And in your neighborhood, one of the BJP MP, in one of the meeting, when this BSNL issue was being hot up and they were saying, you have removed our people and our people are not being given even their areas, their payments are not coming, their bills are not being cleared, and now whatever rest is there, you are wanting to privatize and throw them also out. And you are going to give these towers to Adanis and Ambanis. All this was being talked. So that BJP MP said, all these BSNL employees are terrorists. You also wait, you will be called terrorists. Farmers were sitting on the borders of Delhi, they were told you are terrorists. We trade unions are opposing labor code, codification of labor law, labor codes being forcibly imposed on us. So we are terrorists. So anybody who is inconvenient to the government and to their policies are terrorists. This is how they were being responded to BSNL. And we know what is happening to telecom. And comrade rightly said over here, it's the question of national security. Like finance sector should be in the government control, same way telecom sector has to be in the government control. Defense sector should be in the government control and not to be let into private hands. It is dangerous game. And this we understand from international experiences. I was just a new college student in Delhi University. I joined in 1970. And it was in that 70s when the elected president of nation Chile, his whole parliament was surrounded, President House was surrounded. Even army was made to revolt. All connections were cut. And elected president of that country was murdered. And later on it was found who was behind this conspiracy of American administration to overthrow this government of Chile. And it was understood their company, I'm forgetting the name, it was this telecom company, IIT or something like this. It was that company which was found to be behind the conspiracy of overthrowing President Allende of Chile. So this is true. And from the lesson of BSNL, because all kinds of promises will come to you also. When you will go for agitation, all kinds of promises will come to your leadership also. No, this much you agree. Okay, this much you agree. Nothing wrong will happen to you. All this will be told. So when they were defense sector, from the government they were trying to make corporation, our defense employees started agitation. And they said nothing doing. Please don't do it. It is dangerous for the country. Don't put defense sector in the hands of private players. And then what was the example before them? BSNL, telecom sector. They said, we know to them from government sector you brought to corporation. With their promise, no harm will be done. And where is the telecom sector today? What are you doing to that? And defense is much more serious thing. And you want to bring private players
when you know that all kinds of nuclear energy or chemical warfare or biological warfare, if those things go into the hands of terrorists internationally, what happens to the world? So India can't play this kind of a dangerous role. So that's why they wanted to go on strike. They took the ballot. 98% of the workforce of defense voted for strike. That yes, leadership can go ahead, give a call. Or what did the government do? To stop them to go for strike, they brought EDSO, they brought ordinance. And we went to International Labour Organization against that EDSO. And then in the parliament, when the EDSO was being converted into act, some of our member parliaments whom we had briefed, they raised the issue in parliament. And the result was Rajnath Singh knew there is complaint to ILO. They had received a letter from international headquarters of International Labour Organization. So the minister said, no, we are not against strike. Because the issue we raised, strike is our fundamental right. How can you take away our strike right? And it is not our first weapon of any of our sector when we go for struggle for our battles. It is always our last resort. We use all trade union technology and methodology to make sense to the managements and to the government. If they don't listen, then only we go for strike. It is our last weapon. How are you trying to take it away? Then Rajnath Singh ji, that minister, he said, no. This act will be only for 1 year. I am making statement in parliament. This act, we will mention there in the act, it will be valid only for 1 year. This is Corona time. So we need production to happen. We don't want any strike, etc., etc. So that act was brought. But in the act, there was a clause 10. That clause said that this act of controlling strike can be extended to any sector. Any sector means it can be extended to your sector also. So that clever game they were trying to do, and we had to fight back that. So from that situation, we have to understand as far as the approach and attitude of the government is concerned. So we have to take this battle as a serious battle against government's economic policies. The policies are for privatization and sale of all our public sector to Indian corporates and the foreign corporates. The policy is to give them businesses. So if it is to give them businesses and not to bother about our public sector, which is our assets, and to the public policy, which is necessary for the interest and benefit of our public, our common masses, so then naturally it is the policies which we have to fight back with the government. And there, I should say, you all know it. You know very well. It was not only Lehman Brothers Bank which failed. Biggest bank of America in 2008. It was also biggest insurance company which failed, AIG. You know it very well. And how India could survive that recession? Only because we had banks and insurance in public sector. Had after the new economic policies adopted, new liberal economy adopted in the name of LPG in 91 onwards, and efforts were made to denationalize the finance sector, had we not fought and defended our public sector, then you can understand in that recession we would have been placed in a very bad situation. Our only export-oriented manufacturing sector was harmed a little. Our diamond sector, our carpet weaving and export, these kinds which stopped getting orders from abroad. Because of that, those sectors were, a few of them, affected. Otherwise, largely, we have public sector in several sectors, and
apart from that, in the finance sector. It was because of that India survived that recession. Then who is the Deshbhakt? Tell me. Who is the great patriot? Is it unions and our workforce, or is it the governments who sit there and who try to close everything? We take pride in this factor that we are for the nation and we work for the policies which we should favor our people, and we should strengthen our nation. And nation should be strong enough to take into any kind of economic crisis coming in the world. That has to be spirit. That is what makes you Deshbhakta. Blind Deshbhaktas of Mr. Narendra Modi are not going to help my nation. We have to understand it very, very clearly, because you are the leadership sitting over here. And that's why I am raising these issues, because your resolution is well defined. If comrades who will be speaking after me, they want to further strengthen it, do it. And take this convention as a resolve to fight back. Now here, when Swarimuthu was introducing me, he talked about AITUC. And he talked about our great presidents of AITUC. He took their names. I don't know Tamil, but this much I understood. So we should understand a bit. We may be belonging to general insurance unions or LIC unions or bank unions or petroleum unions or coal unions or bauxite unions or copper unions or aluminium unions or unorganized sector unions, industrial workers unions, wherever we belong to. But we all unions have to understand who were our predecessors and what was our history. And as we stand today, with all the benefits and all, who were responsible for today's benefits? When that young boy was speaking, he said, because of my father, because of this sector, I am here. My wife could be in airline and I could be in this company. And that means many generations can be helped through public sector. That's what he said. So our predecessors, we have to understand. When the government tried to take our right to strike, we reminded the government and we told them that we want to tell you, there were no unions in India. The World Union was not known to our workers. But our workers began their struggle in India with the strike. 196 years ago, in 1827, there was the first strike in India by workers. Nobody knew unions. No unions were formed in India. The workers wanted to change their lives. They wanted to challenge the exploitation. They went on strike. And I also raised this issue before the government. That look, you people are sitting there in the seat of power. A, B, C, D, any parties coming and taking the reign of central power there. In Tamil Nadu, you don't even call central power. You assert that it is Union of India. So it should be called Union government. I know that debate here. So the Union government, whosoever party makes, but they have to understand who were the people who first raised the voice against British colonial rule? Who created a scenario that the political opposition could come up in India? It was the workers. It was the tribals. It was the farmers. Workers were the first to raise their voices, go for strike actions, even when unions were not there. And the tribals had big agitations against British rule because Britishers wanted to throw them out of jungle and loot the wealth of our forests. Kisan's land was being forcibly taken away by the British, and our Kisans, the farmers, were fighting the government. These three sections of our society
played important role, significant role in raising a consciousness of the masses that these foreign rulers can be fought back. And in 1857, of those circumstances, the opposition to British, known as revolt in British history, but known as First War of Independence, the way our historians look at our history. That 1857 cry was crushed by British. But who were the first to raise the voice again? It was again the working class. From 1861 onwards, we find dozens of strikes by workers in labor history, which is available in our labor libraries in India and in the archives in Britannia in London. One can read about it. So it was the workers who once again raised the voice of opposition to a foreign rule. It is only after that that a political platform in the name of Indian National Congress came into being. Working class not only created this environment, working class struggles and battles even showed to the political masses how to fight. In the beginning, how they were fighting, the political platform, give representations only. Resolutions, representations, petitions, and the workers were on street. They were on strikes. They were on agitations. So even the path of political opposition to British rule was shown by the trade union movement. From 1870 onwards, in India, the unions started being formed on sector basis. Before that, they began as community basis. But after that, 1870 onwards, sector basis, as we have sector-based unions. So our unions showed the path of agitation also. To fight, to unite, organize, fight, be on the streets. This is how they moved. And by the time 20th century came, unions were spreading everywhere. And ultimately, from 1901 to 1920 was a great period of agitations by the unions in various sectors. And ultimately, in 1920, in Bombay, AITUC was formed as a first national level center of our unions in India. And that AITUC became an inspiration of all those sensitive people in various sectors to initiate unions within their sectors also. So AITUC played as a role of a mother trade union. So till 47, this was the main umbrella organization. Naturally, this organization is treated as a mother trade union by all. And the history belongs to everybody. All those who are doing trade unions, they can inherit this history. This doesn't belong only to AITUC. It belongs to everybody. And so from that point of view, I want to tell you, those young persons who were working in banks, who saw the pathetic conditions, the way our unorganized informal economy contract worker is, no job security, no surety that all 25 days or 30 days you will have work, what to talk of any wages, or what to talk of any kind of social security or perks or benefit, nothing was there. And they fought and they decided to unionize the bank workers. And the result was they took inspiration and help from AITUC, and in 1946, AIBEA was formed. So in the finance sector, the first union came up was in banks. And then later on, in independent India, they started talking of nationalization. Then the whole talk in the finance sector, how insurance sector should be in the public sector. And that's how LIC was born. And then later on, this battle continued for nationalization of those companies, several of them, more than 100, to be brought into public sector, nationalized, and that is how GIC, 4 companies were born. Now here I want to tell you something which will be important for you today
the regime you are facing, sitting in Delhi. When it came as nationalization and your 4 companies came into being under public sector, mark the year. You are saying 1971. When 25 private general insurance companies competing with 4 public sector, when was this brought into? Your act came in 72, General Insurance Business Nationalization Act, but this bringing private sector into it, the year you have mentioned is 2001. Mark the year. And when are you facing this whole drama of privatization of our general insurance companies? It is Modi regime. Mark it carefully. As serious trade union leaders, we must be aware of the political backgrounds. As because we are not political parties, we are trade unions. But we are not non-political. We are very much political, even though we are not a political party. Our politics is the politics of working class, the politics for the benefit of our people, the politics of whatever wealth is created in the country should have equitable distribution. The benefits should reach the last man in this country. So the politics of justice and equity in our society is the politics of working class. So we are not dumb fellows, non-political, that the lectures will come from the parliamentarians or from those ruling in the government and to tell us, why are you raising these issues? These are political issues. If your politics and economy wants to kill the country's economy and goes against India, to oppose those policies, if it's the politics, that is the politics, we dare do it. You cannot stop us. It is for the interest of our working class, all the benefits to come to them. It is for the interest of our nation. We don't want to be enslaved once again. We suffered for 200 years under British Raj. More than 100 years our people fought and brought independence to us. And in little over 70 years, we have done something in this country. Our workers, our employees, our farmers, our intellectuals, our scientists, our engineers, something has been brought into this country, and you are simply trying to ruin everything. And we become quiet spectators. We cannot become quiet spectators because, as I told you, we began our battle in 19th century. We were the first to challenge the British Raj, the workers. Was it not politics? Was it not politics to go on strikes? Was it not politics that in 1921, in the second conference of AITUC in Jharia, we demanded complete independence from British Raj? Was it not politics for my nation? It was politics and a political slogan, but not as a political party. After adopting that slogan of complete independence, AITUC led the workers to every session of Indian National Congress every year, demanding from them, we are unions, you are the political platform, we are asking for complete independence. Why you are not adopting this slogan? Why you are not clearly saying the British Raj has to end? This we said. We knew our limitations. Our limitation is we are unions. But nobody can impose limitations on us, on our talks, on our thoughts, on our demands, on our struggles, on our battles. Nobody can put a full stop into that. And that's why every year we used to mobilize, our predecessors were mobilizing
workers, farmers, going to Indian National Congress sessions, standing outside, raising slogans and asking, where is the complete independence resolution to be adopted by you? And in 1928, Netaji Subhash Chandra Bose was hosting Indian National Congress in Kolkata. It was more than 50,000 workers and farmers mobilized by AITUC and the Peasant Workers Organization in front of that pandal and demanding no more wait. We want complete independence. Why it was being done? Because Britishers after First World War, instead of removing Defense of India rule, they imposed more restrictions and Simon Commission came. And we fought against Simon Commission. Indian workers fought against Simon Commission. And our founding president of AITUC, Lala Lajpat Rai, when Pandit Jawaharlal Nehru was president of AITUC at that time in 1928, our founder president Lala Lajpat Rai, great freedom fighter, while leading a demonstration against Simon Commission, was very badly beaten, hospitalized, and then he died. Bhagat Singh and his colleagues took oath, Lala, we will take revenge of your death, your murder in a way by the British Raj. That was the background. Youngsters were up in arms. They were saying this British Raj is cruel. How come they bring Simon Commission and they want to suppress us? We will not allow it. And that time Dispute Act was being brought into the parliament. And Bhagat Singh and Bhaktukeshwar Dutt, after that, you already know, they had thrown some leaflets in the assembly, which is today's parliament. In those three laws which they were opposing, one was our working class law. So the working class was having support from the open freedom movement, from the underground revolutionaries, all varieties of people, working class was having a support. That is our heritage, that is our history. And so, after 1928, when Bapu Gandhi came out of the pandal, and with folded hand he said, my brothers and sisters, I promise you next year we will bring this resolution. This year maybe it is difficult, but we will bring it the next year. Netaji Subhash Chandra Bose, because was presiding the session, he came out along with Gandhiji. And he also said, don't worry, we will take it up within Indian National Congress. And then in 1929 only that resolution could be adopted. That is AITUC history. And AITUC is the mother trade union of all unions. And that is what the first trade union national level taught us. That never be afraid. Be straight. Tell your things. Put the right policies. And then determinedly fight on those policies which you think are right for the working masses as well as for the nation. So, how come it is that today some people try to question when we are raising and fighting against the government policies, which we think are ruinous for our country, and then some people trying to tell us from the ruling benches, oh, you trade unions are trying to do politics. We want to tell them, you are sitting in this seat because trade unions were doing politics to fight the British rule. Otherwise, you would have not sat on this seat. This is our answer to them. And that's why, my friends, trade unions were the first to demand constituent assembly in India. Trade unions were the first to submit charter of demand to the Constituent Assembly of India. And whatever rights we got in Indian Constitution, they were not by platter, somebody gifting us. They were fought and won by us. That is our background. So we have to understand the kind of politics and political policies going on in this country. We have to know why the political economy of this government is dangerous to our country. And we have to know that our struggle for no privatization of our sector is not the only struggle.
all those public sectors, unions who are fighting against privatization, they all are our allies. All central trade unions who are taking up the battle against dangerous economic policies, ruinous for our country, all those central trade unions are our allies. And that is why it's a larger battle of the trade union movement in India, which we have to carry forward. That's where I wanted to draw your attention to these issues. There are many speakers who will be speaking. That's why I am trying to shrink my canvas. And I can say that this full-fledged battle on this public sector issue, when we are taking up, we must combine it with the larger aspects. And those larger aspects, how these government economic policies are perpetuating inequality in our society. When inequality is so much, unemployment is so much, joblessness is so much, people's livelihood is under threat. In such a situation, to try to wind up those public sectors which give services to these common masses, the poor masses, the lower income group people, is damaging not only to the people, it will damage our country. So you have to link your understanding to those issues also and make the people aware how the inequality is rising. When the elections were happening in 2019, two facts came in the domain, public domain. One was that unemployment in the last 40 years have touched the highest. The government denied. After winning election, same report the government was forced to place in the parliament, and that spoke of the same truth. Unemployment highest in 40 years. Second thing was about that inequality in India has reached to the level which was there 80 years before. That means pre-independence era. So India in Modi Raj reached to the inequality level 80 years ago which was there. And the government denied. After 2019, report after report is coming. And those reports are very baffling. I am only quoting two reports. Last year report was presented. International report where there is India chapter. And that report said, in India, out of the total wealth created in the country, in that total wealth, the top 1% population of this country controls 22%. And the below 50% population of this country, that means about 70 crore Indians, have share of only 13%, 1-3. It was too baffling. It was much more bad than 2019 report. Then this year, the report has come again. And in this year, the report is telling that the top 1% of Indian population has increased its share in the total wealth of this country from 22% to 40.5%. And the bottom 50% population, that is 70 crore masses of our country, their share is reduced from 13% to 3%. You can imagine where the situation is reaching. This year's report in January it was released. Neither last year nor this year Indian government contradicted that report. So where have we reached? And also, Crime Bureau reported that last year, out of the total suicides in India, 24% suicide happens of the daily wagers. So our daily laborer is dying every day. That is the situation. Our hunger index
has further fallen from 102 to 107. And along with that, Indian government submitted an affidavit in Supreme Court and accepted that children below 5 years who are dying, 65% of the children who are dying below 5 years is because of malnutrition. You can understand which are the masses you are talking about. Who are the people who will be having your services? Who are the people who will be targeted by the government policies to give them some relief and benefit? So, economic situation is pathetic. It is not sabka saath, sabka vikas. It is actually only Adani Ambani ka saath and nobody else's saath. Aur uka saath nahi hai. So in this situation, Hindenburg report had come. All of you know the parliament was not allowed to discuss that report. Ruling party itself did not allow the functioning of parliament. The whole exercise went in failure. And that report indicts not only Adani. That report actually, if Indian Parliament goes into investigation joint parliamentary committee, then there will be indictment of Prime Minister himself. 30,000 crore rupees of our insurance are invested in that Adani companies. And almost about 42,000 crore of State Bank of India are invested in Adani companies. Similarly, many other, several of our public sector money has been invested. So in this background, I want to tell you, my friends, our people's money is being looted. People are being exploited. Rich corporates are gaining. The looters went out of India. And those who are sitting inside India, those who looted our banks and insurance, they are being cared through Solvency Act. And now few days ago, Reserve Bank of India brought out a notice. Those who are looters, call them, negotiate with them how much you can take. It's good. Somebody will commit theft in my house and then police tells, no, Baba. You call that looter. Sit with that looter. How much of your money will be returned? Or how much your item will be returned? They are bringing us to this level. That's why, my friends, not further delving into it, I only tell you, when the governments fail in answering to the issues raised by people, they can't answer because they don't have answer. They are firm on their policies which damage the masses and the country. Then what do? They divide you. They divide you on other issues. They want you to only be, you see, caring for your religion, your caste, your language, your dress, your food, and then they make you fight with each other. So divide and rule politics of British Raj is becoming a politics of the ruling regime sitting in Union of India. And that's why, my friends, it's important for us. We talk of our agenda and we say, we the Indians, the workers, the farmers, the masses, we have to safeguard our welfare policies. Our constitution talks of socialism. We are nowhere near socialism. We were a welfare state where public sector and private sector were coexisting. But the welfare state was trying to take care of our masses through our public sector. And now Narendra Modi governments to throw away that welfare state concept also. So it is in this background that we are facing serious situation. And that's why, my friends, I wanted to give you all the best and congratulate you for having this convention. Set your agenda, go and fight forward. Being president of your GIEAIA, I definitely assure you, not only as president of your union, you will get all the cooperation and help. As being General Secretary of AITUC also, you will get all cooperation and help. Thank you very much.
நண்பர்களே, தோழர்களே, தோழர் அமிர்த் கௌர் அவர்களுக்கு இந்த சிறப்பு கருத்தரங்கத்தின் நடத்துகின்ற ஜேஎஃப்டி சவுத் ஜோன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்தபடியாக எல்லோரும் ஒத்துழைப்பு வழங்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த கருத்தரங்கத்தின் கருத்துக்கள் வாய்ஸ் ஃபார் பப்ளிக் செக்டார் என்கிற யூடியூப் சேனலில் லைவாக போயிட்டு இருக்கு. அந்த வகையில் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாமெல்லாம் மிக ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த மக்கள் பிரதிநிதி சகோதரர் சு திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார். எல்லோரும் எழுந்து நின்று கைத்தட்டும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வருக 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 என்று வரவேற்பதில் ஜேஎஃப்டி சவுத் ஜோன் பெருமை கொள்கிறது. அவருடைய இங்கே வருகை என்பது இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய கருத்தை ஓங்கி ஒலிக்க செய்யும் என்பதிலே மாற்று கருத்து இல்லை. எல்லோரும் அமைதி காக்கும்படியும் தலைவருடைய கருத்துக்களை வாங்கும் விதத்தில் மிக அமைதியாக இருக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அந்த வகையிலே அடுத்தபடியாக உங்களுடைய பேசுவதற்காக தோழர் அமானுல்லா கான் அறிமுகம் இல்லாத தேவைப்படாத ஒரு தலைவர். நம்மளுடைய காப்பீட்டு துறையிலே எல்ஐசியிலே தோழர் என்எம்எஸ்க்கு அப்புறம் என்எம்எஸ் என்கிற மிகப்பெரிய தலைவருக்கு பின்னால் அந்த தலைமை பொறுப்பை ஏற்று நான் பல அவருடைய பேச்சுக்களை கேட்டு ஆழமான அவருடைய பொருளாதார சிந்தனையை நான் வியந்திருக்கிறேன். அத்தகைய பேச்சாற்றல் மிக்கவர். ஏற்கனவே நமக்கு நன்கு அறிமுகமான தோழர் அமானுல்லா கான். அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய முன்னால் நடந்த கருத்தரங்கத்தில் கூட மிக சிறப்பான கருத்துக்களை எடுத்து வைத்து நம்மை சிலிர்க்க வைத்தவர். அந்த வகையிலே உங்கள் முன்னால் இப்பொழுது தோழர் அமானுல் கான் அவர்கள் பேசுவார். President of this convention, Comrade Savarimuthu, respected member of the parliament who has come here to support our cause, Comrade Amarjit Kaur, General Secretary AITUC, distinguished personalities sitting on the dais, and my dear comrades and friends. I express my gratitude to the organizers of this convention for inviting me and giving me an opportunity to present my views on certain very important subject concerning not just the general insurance employees, but the national movement itself. I am very happy that all the unions and the associations in the general insurance have come together to launch agitation, mobilize public opinion against the government policy that to destroy the general insurance sector.
I stand here to support your movement from the Life Insurance Corporation employees across the country. And I'm sure that your movement will gather strength, your movement will gather steam, and ultimately we would succeed in the task that we have taken upon ourselves. You have listed various demands for this convention. A declaration has been presented. I support the declaration. But I am sure that the demand that we have listed in the declaration are not going to be achieved easily. Because the demand that you have raised challenge the very government policy. And when you challenge a government policy, that demand is not going to be achieved easily. Therefore, your movement has to develop a sustained struggle, mobilize people not just within the insurance industry, but across the country, every section of the people, and try to educate them why are we fighting this government policy. Why this government policy of destroying the general insurance sector is going to impact the entire national development. We had to convince the public that it is not so much that we are fighting for our jobs and our wages, but our struggle is a broader struggle in defense of the national development, in defense of the national sovereignty itself. And that is the manner in which that mobilization should take place to gather support from the broadest section of the working, toiling, and progressive sections of the Indian people. Today, for the general insurance sector, the challenges are coming primarily from three sources. Number one, as I said, the government policy itself. Number two, it is coming from the regulatory mechanism developed by the IRDAI. Number three, it is coming from a dynamic competitive situation in the insurance industry. And number four, unfortunately, we have the administration which is, if not unresponsive, is inadequate to meet the challenges that are thrown up by these policies. And that is where our struggle today lies. Now, when we say that the government want to reform the insurance industry, the government want to privatize, we must very clearly understand that the government is going to frame an institution that fits into its agenda of furthering the interests of the classes that it represents. And as Comrade Amarjit Kaur pointed out, today we have got a government that represents the class interest of the big industrialists and the capitalists, both Indian and foreign. And when you support that agenda, it naturally means that you have to weaken and destroy the public sector. And that is exactly what the government has been trying to do it. And in the process, they are trying to create a situation and win over the public opinion by saying that general insurance public sector is inefficient, that general insurance public sector is not doing a good job, and that the government has already started that kind of a campaign. And that campaign, that lies that the government has been telling, has to be countered. The question here is, another member of parliament has come, we'll welcome him.
Yeah. The question is the general insurance industry, and more importantly, the public sector general insurance industry, is doing well or not? I am happy that the members of the parliament are here, 2 members of the parliament, and would expect them to counter this propaganda of the government on the floor of the parliament. For the last several years, the growth of the general insurance industry has been much higher than the global growth of the general insurance industry. Last year, just take the last year, when the global life insurance, global general insurance industry recorded a growth of around 7%, in India, the public sector general insurance companies recorded on an average a growth of 14%. Today, at a time when the average per capita income, India's global ranking is 128, the general insurance industry global ranking, India's global ranking is 14, which means that much more than the per capita income of this country, the general insurance industry has grown. How do you expect the general insurance industry to grow? Some comrades said about why life insurance was nationalized in 56 and why not the general insurance. The difference is simple. Because life insurance mobilizes the funds for 20 years, 25 years, and that fund is necessary for infrastructure development. But a general insurance industry does not mobilize funds. It gives confidence to the businesses. It covers the risk to the properties. And that is the job that we do, and that is why it was not nationalized when the life insurance industry was nationalized. The question here is that the general insurance industry can grow when the number of asset owning people increase. But what is the situation in India? And that is where I am trying to draw your attention, that considering the tremendously low capacity of the people, general insurance industry is still growing in India. It is estimated that the bottom half of the population, 50% of the population, do not have any assets at all. And 83% of the assets are concentrated in the top 10% of the population. And the government survey itself says that only 6% of the Indian households own a car. Whereas for the 50% of the Indian household, their asset for the movement is still a bicycle. Only 11% of the Indian household own a refrigerator. And when the asset owning and a large number of people are still homeless, and when there are not enough asset holding people, classes in this country, still the general insurance industry is growing. And that is what the government should be proud of, rather than denigrating the industry and trying to kill this industry. We say, you increase the capacity of the people, give them the enough purchasing power, and we'll do the magic by increasing the insurance penetration. Insurance cannot grow in isolation from the purchasing capacity of the people, the asset owning capacity of the people. Only when the people own the assets, when the people have the capacity to purchase, insurance industry can grow. But the government today ignored this important fact and attacks us. And they say in the general insurance, the penetration is only 1%.
and sometimes members of the parliament also will not know what is penetration. With all due humility, I would say when I appeared before the parliamentary committee opposing the insurance sector reforms, a member of the parliament who now is a minister in the government, whose name I do not want to take, he said, why you have life insured only 3% of the population? Then we had to explain 3% insurance penetration means that the amount that we mobilize as premium, which is related to the GDP of the country and not the actual number of people that we have insured. And then I had to tell him that according to the Life Insurance Council, there are 75 crore insurable population in the country out of 130 crore people, and out of which nearly 60 crore have been insured through the life insurance business, and which comes to around 80% of the insurable population. And we told the government, when the life insurance penetration is 3.2%, it is much higher than the United States of America, where the life insurance penetration is 2.7%. It is higher than Germany, where the life insurance penetration is 2.6%. It is higher than Canada, higher than Spain. Then how can you denigrate the insurance industry when it is doing so well? But the government issue is not that. A government today feels that the capitalists, Indian capitalists, have got enough money which they did not have at the time of independence. They want to enter every sector, and the government has to withdraw from all the economic sector it has occupied to help the private corporates, to the foreign capital and Indian capital to occupy that space. And that government policy has to be challenged. And we had to tell them why general insurance or life insurance is necessary for national development. Now we already seen that because the consideration is profit, rather than giving public services at an affordable rate to the people, both the LIC and the general insurance, we have neglected certain types of businesses. Earlier we were doing cattle insurance, but today we are not doing it. Hut insurance, to give the benefit to the, the most marginalized sections of the people. Today we are not doing it because the concentration is only on profit. But let me tell you, across the world, today, no general insurance company is making profit out of the businesses. Because in insurance, we call it as a combined ratio. That is the expenses that we incur and the claims that we pay, how much that is compared to the premium that we earn. And today, not just the public sector 4 companies, where the combined ratio is more than 100%, which means we are paying claims more than the premium that we earn. Even the private companies, and some of the private companies are having 120% combined ratio, 118% combined ratio, which means we are paying claim which is 20% more than the income that we are earning. And how the insurance companies earn their profit now is only through the investment. And unfortunately, the public sector is not allowed to invest in the manner that it wants to invest. And we know when Comrade Amarjit spoke on Hindenburg report, and so much of problems was there is no public accountability. Compare that to what happened in 1957 when Mundra deal took place. When 1 crore 27 lakh was invested in 6 companies of Haridas Mundra,
a industrialist based at Calcutta and a stockbroker. Issue was discussed in the parliament, Feroz Gandhi, and ultimately T.T. Krishnamachari had to resign. He had to resign, and Mundra was sent to jail for 22 years. But today, on Adani, the government does not want to discuss. They do not want to discuss. Forget about punishing them, they do not even want to allow a discussion on the parliament. So on the investment, there is some control. So we earn the profit only through the investment. So these are the issues which are unknown to the general public, or the intellectuals in this country, and our job is to explain it to them. The second issue that we come across is the problem that we are having from the regulator. And every day a new regulation is brought out. And today one regulation which they want to bring a bill in the parliament in the monsoon session to further amend the insurance laws. There some 3 or 4 important issues are there. One, the IRDA is today talking about a composite license, where a life insurance company can do the business of the general insurance also. A general insurance company can do the business of the life insurance also. And that would help the private companies, because a private bank has promoted a life insurance company and a general insurance company. Synergizing their businesses, coming together is not going to be difficult for them. A composite license is given to help the private sector in this country. The second issue that the government is talking about, IRDA is talking about, is to issue a captive license. A captive license means that a insurance company can float its own subsidiary, and that subsidiary can cover the business risk of all that corporate group by itself, which means that other companies will not have an access to that kind of a business. The third change that they want to bring about is in the distribution pattern, that an agent can do the business of 3 life insurance companies, 3 general insurance companies, 3 health insurance companies, and a corporate agent or a banker assurance can do 9 life insurance, 9 general insurance, and 9 health insurance companies' business. And this again is going to hurt the public sector, in the sense that the public sector still is dependent on the individual agents. Take the example of life insurance, 13 lakh agents we have today. And we make lot of investment. A development officer recruits agent, trains that agent, and now you say that agent can do the business of a private company. How is that relevant? And then you also say that IRDA today say on all commission rate, we are not going to fix any maximum. Only the maximum expenses ceiling will be there, not on the commission, which means the public sector, which is bound by the parliamentary scrutiny, cannot indulge in any malpractices to pay the commission to the agent, whereas the private companies can do it. They can pay it in various forms. The IRDA is bringing out all these issues, and that threatens. And fourth, importantly, the IRDA today feels that your 57 insurance companies, both in life and general, are insufficient to meet the demand of 140 crore people, and India needs at least 2,000 insurance companies. 2,000 insurance companies. And if you require 2,000 insurance companies, what should you do it? You remove the minimum capital that is required. Now for any insurance company, whether it is life or general, you require 100 crores of initial capital. And without that initial capital, you cannot come into the business. Now the IRDA says that minimum capital
which is a regulation framed by the Parliament, has to be overwritten. IRDA should be given the permission to decide how much of capital a company needs. That company can come with the business detail, and IRDA would say whether 1 crore capital is required or 2 crore capital is required. Parliament power is taken away. Your power is taken away. IRDA is going to decide how much capital is required for the insurance industry, which clearly means what was the situation obtaining before 1956 is going to come about now. More frauds, more companies, already we have seen it. So these challenges of the IRDA also have to be met. And the third challenge, which is coming from the dynamic market competition. Today, the bulk of the premium that we earn comes from the health insurance. And there is a contradiction there. As a leader of the insurance employees, I want the business. But as a citizen of this country, I said health is my right. Why should I pay for that right? Right? It is the government. When you give me the guarantee of life under Article 21 of the Constitution, you also give me the right to health. And it is the responsibility of the government to take care of my health. But the government today says, we will not give you any rights. You have to insure yourself and protect yourself. And when people are making all efforts, especially after the COVID period, 35% of the general insurance business comes only through health insurance. Health insurance. And companies are being cheated because when there is regulator for everything, there is no regulator for hospitals. There is no regulator for health insurance. For the same treatment, one hospital charges 20,000, another hospital will charge 1,20,000. There is no regulation. And we have been demanding that there should be a regulator for the health sector. But the government does not seem to bother. And health sector is heavily privatized in this country. So when we have experienced that in the health sector, we are suffering losses, the public sector, because we insure for a lesser sum assured, whereas the private sector insures a higher sum assured. I don't have the details, but life insurance, I have got a detail which may be of interest to our member of the parliament and comrade Amarjit Kaur. The average size of a policy of a life insurance is 26,840. Annual premium that we pay through a policy is 26,840. Whereas in the private sector, it is 1,07,000. Which means that we have to insure the marginalized and the weaker sections of the community, and the private sector corners the business of the higher ends, the richer sections of the people. And the same trend we see in the general insurance in respect of the health. And the second highest business that comes to us is through the motor insurance. And the comrade who introduced this subject, she spoke as to how the private sector makes the profit on the issue of the motor insurance. So this is a issue, the competition is a issue, and that is where we hold the managements of the 4 companies responsible. They are not meeting this competition adequately. When I book a ticket for air, Comrade Amarjit ticket is booked now, there is a column there whether you want insurance. And every portal has got only private sector, no public sector figures into it. No public sector. Long back when I used to come to Chennai Central Airport, there used to be a small office of Oriental where travel insurance used to be given. Now even that office is closed. So we asked the management of the 4 companies, why are you not
concentrating on the retail type of businesses. Getting the corporate business is easy for you. You have to prove yourself as the leaders developing the retail business, and in the retail business we are not there in the market. Why are we not there in the market? And when you take a loan from State Bank of India, you have to compulsorily purchase a house insurance from State Bank of India. Why are we not entering into some kind of an alliance with the other loans people? These are the aspects where the management is falling short. And when you analyze the entire issue, we find that certain things are necessary for us. Number one, merger. Merger is necessary. And merger is a demand that we raised in the year 2001. Immediately after the insurance sector was opened up, we raised the demand that when you are allowing the private companies to come, we also said once the private companies come, mergers and acquisitions within the private sector is going to take place. And already it is happening. Sahara Life Insurance Company has collapsed. And IRDA is asking State Bank of India to take over that business. And many smaller insurance companies are going to collapse. So they have to either merge or they are going to be acquired by a bigger company. And ultimately in the market, there are going to be 4 or 5 big private companies that will be competing against us. In that kind of a situation, we said it is necessary for the government to merge its companies. And we gave a lot of arguments. We said synergies of business. We said control over the expenses. We say better utilization of the tremendous skilled labor force that we have. And at one point, we succeeded in convincing the government that merger is the answer. And at that particular time, the government said 3 companies will merge. But look at the policy flip-flops of the government. One day they say we'll merge, the second day they will not merge, we'll privatize, creating a kind of uncertainty. And today, if we are to meet the market dynamism, the competition, the challenges, if the government is keen on protecting the public sector, then merger is an answer. And it gives us a lot of advantages. Advantages which the insurance sector will get. Because 245 companies were nationalized and created one single life insurance corporation, its brand image, its visibility has been there for everybody to see. And according to the reports, LIC's brand and visibility is much more than the State Bank of India. And so much so that many people in this country are not in a position to know what is life insurance and what is non-life insurance. Again, I'll go back to the same thing. When I was appearing before the parliamentary committee, with due respect to my honorable members of the parliament, a member of the parliament said, "You speak so much about your insurance industry, but there is a problem with your servicing." Then we said, "Sir, if there is a problem with the servicing, please give us the detail." I was representing LIC then. "Give us the details. Whatever is your policy problem, we'll get it solved and we'll write to you." Then the member of the parliament said, "My relative's car met with an accident and his claim is not being settled by LIC." Right. This is the knowledge of the people who are going to frame the laws for the insurance industry. So we say a merger is the answer. It is going to add. And secondly, worldwide also, the time when it was there that small is beautiful, that no longer exists. Every business wants to become big. And when we do not know artificial intelligence today, we have created a machine which is more intellectual than the man itself. And in that kind of a situation,
when artificial intelligence, when centralization of all work takes place, there is no point in having 4 companies, government companies doing the same business. So merger is necessary. So for merger, the government is not going to accept that because ultimately the government want to privatize. And if you merge, you become more powerful. Your movement would become more powerful. And that is where the government is hesitating and not doing it. We want the government to know from its own experience. What is the experience? They merged the banks, right? The idea was India should have only 3 or 4 big banks that can globally compete. They merged the banks. And today they take pride in the fact that today, after the merger of the banks, creating big banks, those banks have become profitable. Their non-performing assets have come down. If your own experience with merger is favorable, why your experience in insurance industry should not be implemented? And that is a political reason. The government does not want to do it. So politically we have to fight. And the second aspect is the perception of the people. Perception, we are having today the youngest population in the world. 65% of our people are born after 1991. They did not know the problems that India had. They did not know how the private sector cheated and created the frauds. They also do not know that many of the public sector banks had to take over the failed private banks. They do not know the history. They know that everything government is bad, everything private is good. That perception war has to be won. That perception war has to be won. And that can be done only through a mass mobilization of the people. You are making a beginning with the conventions, and I've told that basically the conventions are restricted to Tamil Nadu now. I think that your activities should expand. It should expand to all the major cities of the country, and there should be a mobilization of the people, general people, and all the parliamentarians have to be approached with our problems. And when the insurance laws amendment bill comes, we should make them to stand up in the parliament and speak freely and say how disastrous it could be. And that is the task that we must take up through such conventions. So I congratulate you for organizing this convention. I am thankful to the organizers for inviting me. And I also hope that from this convention, our movement would gather and ultimately will force the government to give up their disastrous economic policy and adopt the policy that would be favorable to the common people of this country and will be in the national interest. Thank you, Congress. நண்பர்களே, இந்த முக்கியமான தருணத்தை இந்த கருத்தரங்கம் எட்டியிருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே நம்முடைய மக்கள் பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் வந்தது, அவருடைய வருகை இந்த கருத்தரங்கத்துடைய கருத்தை மிக ஆழமாக எடுத்து செல்ல இருக்கிறது. நம்முடைய கருத்தரங்குகள், நம்முடைய இயக்கங்கள் இன்னும் இந்தியா முழுவதும் இப்பேற்பட்ட இயக்கங்கள் தொடர்ந்து நடப்பதற்கு இது ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கப் போகிறது என்பதிலே மாற்று கருத்து இல்லை. இங்கே ஒரு நன்றி கடனாக நம்மளுடைய 2 மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும் நான் வைக்க இருக்கிறேன். நம்மளுடைய பொது இன்சூரன்ஸ் துறையிலே பணியாற்றுகிற, பொதுத்துறையிலே பணியாற்றுகிற அனைத்து பணியாளர்களும் நம்முடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு நிச்சயமாக நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம். அதற்கு காரணம் அவருடைய குரல் என்பது இன்றைக்கு இந்திய தேசத்திலே மிக வலுவாக ஆதரவாக பொதுத்துறைகளுக்காக குரல் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வகையிலே பெருமுதலாளிகளுக்கு சவால் விட்டு இருக்கிறார். அந்த சவால் என்னவென்று சொன்னால்,
இன்றைக்கு பொதுத்துறைகளை பெருமுதலாளிகள் நீங்கள் வாங்கினால் எதிர்வரும் காலத்திலே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுகிற பொழுது அவைகள் திரும்பவும் தேச உடைமையாக்கப்படும் என்கிற குரலை கொடுத்திருக்கிறார். அதற்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறோம். 2 நாட்களுக்கு முன்பு அதே தலைவர் ராகுல் அவர்கள் மீண்டும் பொதுத்துறைகளை பற்றி பேசியிருக்கிறார். அந்த பேச்சு என்னவென்று சொன்னால் 2 லட்சம் பணியிடங்களை நீங்கள் கபலீகரம் செய்திருக்கிறீர்கள். அந்த வகையிலே அந்த 2 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளையும் நிரந்தர வேலை வாய்ப்புகளாக இல்லாமல் ஒப்பந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள். அந்த 2 லட்சம் பதவிகளை இந்த நாட்டில் இருக்கிற சாமானிய மக்கள், ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள், அரசியல் சாசன சட்டம் தந்திருக்கிற அந்த வாய்ப்பை, இடஒதுக்கீட்டை நீங்கள் பறித்திருக்கிறீர்கள் என்று குரலை எழுப்பியிருக்கிறார். அதற்காகவும் நாங்கள் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம். அந்த வகையிலே நீங்கள் வந்ததற்காக பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இப்பொழுது மக்கள் பிரதிநிதிகள் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்கிற நேரம். சகோதரர் திருநாவுக்கரசு அவர்களுக்கு அருமை சகோதரர் ஜி ஜெயமூர்த்தி அவர்கள் சால்வை அணிவிப்பார். நண்பர் ஜான் பால் அவர்கள் புத்தகத்தை வழங்கி நண்பர் ரோஹித் அர்கல் அவர்கள் கார்லண்ட் மாலை அணிவிப்பார். அடுத்தபடியாக டாக்டர் மாண்புமிகு டாக்டர் செல்லக்குமார் எம்பி அவர்களுக்கு சகோதரர் எஸ் பாலகுமார் அவர்கள் சால்வை அணிவிப்பார். புத்தகத்தை ஜான் பாண்டியன் அவர்கள் வழங்குவார். லட்சுமி நாராயணன் அவர்களை மாலை அணிவிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்கள் முன்னால் சகோதரர் ஜெயமூர்த்தி அவர்கள் 2 நிமிடம் பேசுவார். அதற்கு பின்னால் மக்கள் பிரதிநிதி அடுத்தபடியாக நான் உண்மையிலேயே வியந்து, எங்களுக்கெல்லாம் இடதுசாரி எம்பிக்களை தான் தெரியும், அவர்களை பற்றியும் அவர்களுடைய எளிமையை பற்றியும் நாங்கள் சிலாகிப்பது உண்டு. ஆனால் அவர்களையே தோற்கடிக்கின்ற வகையிலே நம்முடைய 2 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அவ்வளவு எளிமை. எனக்கு கூட நேரடியாக ஃபோன் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப அச்சமாக இருக்கும். என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம ஃபோன் பண்ணால் அவங்க எடுக்கிறாங்க, அந்த அட்வான்டேஜை பயன்படுத்தி கொண்டு அடிக்கடி பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேன். இருந்தாலும் எத்தனை முறை மிஸ்டு கால் ஆனால் கூட திரும்பவும் லைனுக்கு வரக்கூடிய அளவிற்கு இவ்வளோ எளிமையை நான் பார்த்ததே இல்லை. இது புதுமை. அவர்கள் நான் எம்பிக்களை சந்தித்த போது அவங்க அன்னைக்கு கூட டாக்டர் என்கிட்ட சொன்னார், நீங்கள் என்ன சொல்லணுமோ சொல்லுங்கள், நான் பாராளுமன்றத்தில் கண்டிப்பாக குரல் எழுப்புவேன் என்று சொன்னார். அதுக்கு நிச்சயமாக நாங்கள் நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். அடுத்தபடியாக உங்களுடைய டாக்டர் செல்லக்குமார் அவர்கள் பேசுவார்.
ஜாயிண்ட் ஃபாரம் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் அசோசியேஷனுடைய மற்றும் வெல்ஃபேர் குரூப்ஸ் சதர்ன் ஜோன் 4 பொதுத்துறை ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கின்ற கோரிக்கை வைக்கிற சிறப்பு கூட்டத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பு வகிக்கிற அன்புக்குரிய சகோதரர் சவரிமுத்து அவர்களே, எனக்கு முன்னர் இங்கே பல்வேறு புள்ளி விவரங்களோடு இந்தியாவினுடைய நடைமுறை எந்த பாதையில் நாம் செல்லுகிறோம் என்பதை விழிப்புணர்வோடு இங்கே விளக்கமாக எடுத்து வைத்திருக்கிற முன்னாள் அகில இந்திய தலைவர் தோழர் அமனுல்லா கான் அவர்களே, ஏஐடிஎஸ்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் சகோதரி அமர்ஜித் கவுர் அவர்களே, எனக்கு பின்னர் இங்கே சிறப்புரையாற்றுவதற்காக வருகை வந்திருக்கிற முன்னாள் தமிழக காங்கிரஸ் பெரிய இயக்கத்தினுடைய தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் என் அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய அருமையானார் திருநாவுக்கரசு அவர்களே, சங்கத்தினுடைய நிர்வாக பெருமக்களே, பெரியோர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பு இழந்த வணக்கத்தை முதலில் உரித்தாக்கிக் கொள்ளுகிறேன். இந்திய திருநாடு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு 1956 ஜூன் திங்கள் 19ஆம் தேதி இந்த நாட்டினுடைய கடைக்கோடி ஏழை எளிய மக்களும் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு உத்தரவாதத்தை தர வேண்டும், உறுதியை தர வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியாவினுடைய சிற்பி பண்டித நேரு அவர்கள் எல்ஐசி நிறுவனத்தை உருவாக்குகிற பணி அன்றைக்கு துவக்கினார்கள். இன்றைக்கு அரசுக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்க்கான முதலீடுகள் என்பதை விட சொத்துக்கள் இன்றைக்கு இந்திய திருநாட்டிற்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. 5 கோடி ரூபாயில் துவக்கப்பட்ட நிறுவனம் இன்றைக்கு பல லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய்க்கு சொந்தமான நிறுவனமாக இன்றைக்கு இருக்கின்றது. அரசுக்கு பொதுத்துறை நிறுவனம் என்று பார்க்கிற போது இது நம்முடைய சொத்து, இந்த நாட்டினுடைய 130 கோடி மக்களுடைய சொத்து. அது எந்த அளவிற்கு லாபத்தை அடைகிறதோ அந்த லாபம் அரசுக்கு சொந்தமானது, 130 கோடி மக்களுக்கு சொந்தமானது. அந்த முறையில் தான் ஏறத்தாழ 107க்கும் மேற்பட்ட தனியார் பொது காப்பீட்டு நிறுவனங்களாக இருந்ததை தனியார் நிறுவனங்களை எல்லாம் அன்னை இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் தேச உடைமையாக்கி 4 மிகப்பெரிய அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களாக இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் உருவாக்கப்பட்டது. வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டது போல இன்றைக்கு அரசினுடைய நிறுவனம் என்று பார்க்கிற போது இவையெல்லாம் இந்த நாட்டினுடைய மக்களுடைய சொத்து. 1971-72 அன்னை இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தை இந்த கம்பெனி மூலமாக அரசு துறையினர் மூலமாக செயல்படுத்தினார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு 2002க்கு பிறகு இந்த நிறுவனங்களில் தனியார் நிறுவனங்களில் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டு
பல நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு இந்த கடந்த 9 ஆண்டுகளில் பயிர் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மீது மட்டும் அரசுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் கார்லோட அந்த ஸ்கீம், இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமை மட்டுமே இன்றைக்கு தகவல் அறிகிற உரிமை சட்டத்தில் கேட்பதற்கு பதிலாக இன்றைக்கு அரசு கொடுத்திருக்கிற புள்ளி விவரத்தின்படி 2 ஆண்டுகள் 16, 17 என்ற 2 நிதியாண்டுகளில் தனியாருடைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் மட்டும் நம்முடைய கோடானு கோடி விவசாய பெருங்குடி மக்கள் செலுத்திய அந்த பிரீமியம் தொகை அது காப்பீடாக வழங்கப்பட்ட பிறகு ஏறத்தாழ 20,000 கோடி ரூபாய் அந்த தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இன்றைக்கு லாபமாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், இந்த 5-6 ஆண்டுகளில் அது எத்தனை ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அந்த தனியார் நிறுவனங்கள் லாபம் பெற்றிருப்பார்கள் என்று நாம் இன்றைக்கு சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். இதே இந்த 4 இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அரசுடைய பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் அந்த திட்டம் முழுமையாக செயல்படுத்தப்பட்டு அவர் மட்டுமே செயல்படுத்தி இருந்தால் இன்றைக்கு பெற்றிருக்கிற லாபம் என்பது இந்த நாட்டினுடைய 130 கோடி மக்களுடைய பணமாக, அரசினுடைய பணமாக, இன்றைக்கு அரசுக்கு சொந்தமான நிதியாக அது இருந்திருக்கும். ஆனால் தனி மனிதர்கள் அவர்களுடைய லாபத்திற்காக இன்றைக்கு அவர்கள் லாபம் பெற வேண்டும் என்ற கண்ணோட்டத்தோடு இன்றைக்கு அரசு எப்படி பண்டிதர் நேரு அவர்கள் என்ன செய்தார் என்ற கேள்விகளை வைத்துக்கொண்டே இன்றைக்கு ஆட்சி நடத்துகின்றவர்கள் அரசுக்கு நடத்துவதற்கான சம்பளம் கொடுப்பதற்கான நிதியை கூட பண்டிதர் நேரு அவர்கள் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிற பொதுத்துறை நிறுவனங்களை விற்றுத்தான் இன்றைக்கு ஊதியம் வழங்குகிற சூழலுக்கு அரசு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இதை விட ஒரு வெட்கக்கேடு வேறு ஒன்றும் இல்லை என்பதை என்னால் சொல்ல முடியும். இந்த தனியார் நிறுவனங்களுடைய ஆதிக்கம் வருவதனுடைய பாதிப்பு என்ன என்பதை இன்றைக்கு அண்மையில காலத்தில் நாம் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு துறையை பார்த்தாலே உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். எப்படி பண்டித நேரு அவர்கள் இந்திய சுதந்திரம் பெற்ற போது தனியாரிடம் இருந்த விமான அந்த நிறுவனத்தை அரசுடைய பொதுத்துறை நிறுவனமாக மாற்றி ஏர் இந்தியா, அந்த ஏர் இந்தியா நிறுவனம் செயல்பட்டு கொண்டிருந்த போது தனியார் நிறுவனங்கள் இடையிலே வந்த பிறகு கூட நாம் 2-1.5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பார்ப்போம் என்று சொன்னால், ஒரு 10 நாள் முன்னால் நீங்கள் எந்த செக்டாரில் சென்று விமான கட்டணத்தை எடுத்தாலும் அது ஒரு 3,500 ரூபாயிலே ஒரு டிக்கெட்டை நீங்கள் எடுத்துவிட முடியும். அதுதான் இன்றைக்கு இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு இந்த ஏர் இந்தியாவை தனியாருக்கு கொடுத்த பிறகு இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு செக்டாரில் சென்று பார்த்தால் குறைந்தபட்சம் 6,000 ரூபாய்க்கு மேல்தான் அந்த டிக்கெட் என்று சூழ்நிலை தள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், இதில் பாதிக்கப்படுவது அந்த ஏர் இந்தியாவில் பணியாற்றிய ஊழியர்கள் மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டினுடைய 130 கோடி அப்பாவி மக்கள் என்ன தெரிகிறோம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமலேயே அவர்கள் இன்றைக்கு 2 மடங்கு தனியாருக்கு கப்பம் கட்ட வேண்டிய சூழலுக்கு அரசு, மோடி அரசு இன்றைக்கு அவர்களை தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதை திணித்திருக்கிறது என்பதை இன்றைக்கு நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். எனவே அந்த சூழலில் தான் இன்றைக்கு 4 பொதுத்துறை நிறுவனங்களை இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்பது போல ஒன்றாக்கப்பட்டு அதனுடைய துறையினுடைய செயல்பாட்டிற்காக ஆகிற செலவுகள், அந்த செலவினங்கள் குறைக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக அரசு நிறுவனத்தை இன்னும் வலிமையானதாக, இன்னும் நல்ல ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இன்றைக்கு ஆக்கப்படுகின்ற சூழல் உருவாக்குவதற்கு பதிலாக இன்றைக்கு அதை தனியார்மயப்படுத்தி தனி தொழிலதிபர்கள் அவர்கள் லாபம் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு இதை தள்ளி வைக்கிற ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்படுகிற போது இன்றைக்கு இந்த நாட்டினுடைய இந்தியா எங்கே செல்லுகிறது என்பதை இன்றைக்கு இந்த நாட்டுடைய ஒவ்வொரு குடிமகனும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். மதம் மட்டுமே நம்மளை வாழ வைத்து விடாது. இறுதியில் எல்லாவற்றையும் இழந்து இந்த நாட்டினுடைய சொத்தாக, இந்தியாவுடைய சொத்தாக இருக்கிற இந்திய திருநாட்டை பாரத மாதா பாரத மாதா என்று சொல்லி இறுதியில் பாரத மாதாவையே அந்நியனுக்கு தாரை பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு இந்த அரசு சென்றுவிடும் என்று சொன்னால், இதை கடுமையாக எதிர்க்க வேண்டிய இடத்துல இந்த நாட்டின் மீது நம்பிக்கையுள்ள
உண்மையான தேச உணர்வுள்ளவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒன்று திரள வேண்டிய நேரம் நமக்கு வந்துவிட்டது. அதைத்தான் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன வார்த்தைகளில் சொல்லுகிறேன். எழுமேன் விழுமேன் என்பது போல விழித்திருக்கிற போதுதான் நாம் இன்றைக்கு இந்த அநீதியை, நம் கண் முன்னால் கடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த அநீதியை தட்டி கேட்க முடியும். அதற்கு நிச்சயமாக எங்கள் அன்புக்குரிய தலைவர், அகில இந்திய காங்கிரஸுடைய முன்னாள் தலைவர், இளந்தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் தான். எந்த தனியார் தொழில் நிறுவனமும் அவர்கள் கார்ப்பரேட் கம்பெனிகள் அரசு பொதுத்துறை நிறுவனத்தை இன்றைக்கு மோடி விற்கிறார்கள் என்பதற்காக மோடியினுடைய உத்தரவை பெற்று அரசுடைய பொதுத்துறை வங்கிகள் உங்களுக்கு நிதியை தந்து அதன் மூலமாக நீங்கள் அந்த அரசு துறை நிறுவனங்களெல்லாம் வாங்கிவிட்டு அதற்கு பிறகு அரசு வங்கிகளில் அந்த வாங்கிய கடனை தள்ளுபடி செய்து கொடுத்து அது யாருக்கும் தெரியாமல் மறைமுகமாக அந்த தொழிலதிபர்களுக்கு நீங்கள் தாரை வார்த்து கொடுக்கிற அரசுடைய சொத்துக்களை தாரை வார்த்து கொடுக்கப்படுகிற அநீதி நடக்கும் என்று சொன்னால், இன்னும் 10 மாதங்கள் 2024 ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுகிற போது அந்த தனியாருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொதுத்துறை நிறுவனங்களை மீண்டும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களாக மீண்டும் கைப்பற்றி எடுப்போம் என்று தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கிற அந்த எச்சரிக்கையோடு நான் உங்களை எல்லாம் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். படித்தவர்கள், பண்புள்ளவர்கள், என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்கின்றவர்கள், உங்கள் மத்தியில் புறப்படுகிற அந்த எழுச்சி தான். அதிலும் குறிப்பாக எப்பொழுதுமே இந்த நாட்டினுடைய புரட்சி என்பது தொழிலாளர் வர்க்கத்தினரிலிருந்து தான் தூங்கி இருக்கிறது. அந்த புரட்சி இன்றைக்கு இங்கே துவக்கப்படும் என்று சொல்லினார். இங்கே புறப்படுகிற நெருப்பு இந்தியாவை அழிக்கிற, இந்தியாவை தாரை பார்க்கிற, இந்தியாவை தனியாருக்கு இருக்கிற அரசை தூக்கி எறிகின்ற பொறுப்பிற்கு நீங்கள் உங்களை ஆயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டு, உங்களுக்கு நிச்சயமாக காங்கிரஸ் கட்சி எப்பொழுதும் துணை நிற்கும். மக்கள் பிரதிநிதி என்ற முறையில் எங்கள் குரல் பாராளுமன்றத்தில் எப்பொழுதும் ஒலிக்கப்படும் என்று கூறி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் செல்லக்குமார் அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றி. என்றைக்கும் உங்கள் இருவருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள், தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களை JFT சவுத் ஜோன் 2 முறை பார்க்கின்ற வாய்ப்பை தவறவிட்டு விட்டோம். அந்த கால சூழ்நிலை நடந்துவிட்டது. தலைவர் ராகுல் அவர்களை சந்தித்து எங்களுடைய பிரச்சனைகளை முன்வைப்பதற்கு நீங்கள் 2 பேரும் உதவ வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை உங்கள் முன் வைக்கிறேன். அடுத்தபடியாக இந்த கருத்தரங்கத்தில் 2 நிமிடமோ 3 நிமிடமோ நம்முடையவர்கள் அதற்காக ஒத்துழைக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்தபடியாக சகோதரர் ஜெயமூர்த்தி அவர்கள் பேசுவார். இப்போ தலைவர் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் பேசுவார். அதற்கு முன்னால் அவரை பற்றி உண்மையிலேயே இந்த தமிழகத்தினுடைய அமைச்சரவையிலே சிறிய வயதிலே பங்கெடுத்தவர். அது மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் இருக்கிற நீங்கள் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சிறந்த தலைவர்களுடைய அன்பை பெற்றவர். தமிழகமாக இருந்தாலும் சரி, அது இந்தியாவாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுடைய அன்பை பெற்றவர் நம்மளுடைய தலைவர் திருநாவுக்கரசு அவர்கள். அது மட்டுமல்ல, கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலிலே தமிழகத்திலேயே மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றவர். 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட திருச்சிராப்பள்ளியிலே அத்தகைய பேரன்பை, மக்கள் பேரன்பை பெற்றவர், எளிமையானவர். எதிர்காலத்திலே மாநில அமைச்சராகவும் வகித்தவர், மாநில அமைச்சராக, மத்திய அமைச்சராக இருந்தவர். இந்த மாநிலத்தினுடைய காங்கிரஸுக்கு தலைமையேற்று வழிநடத்தியவர். எதிர்காலத்திலே இங்கே வந்திருப்போ இருவரும் கூட மிகப்பெரிய பொறுப்புகளுக்கு வர வேண்டும், வருவார்கள் என்கிற எதிர்பார்ப்போடு அந்த சூழ்நிலையில் ஒன்றே இவருக்கு இந்த ஆட்சிக்கு மனமாற்றம் வர வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால்
அதிகார மாற்றம் வர வேண்டும். அப்படி வருகிற போது நம்முடைய கோரிக்கைகள் கண்டிப்பாக வென்றெடுக்கப்படும். அதற்கு சாட்சியாகத்தான் இவர்கள் இருவர்களும். அடுத்தபடியாக சகோதரர் சு. திருநாவுக்கரசு எம்பி அவர்கள் பேசுவார். Joint Forum of Trade Unions, Associations and Welfare Groups, Southern Zone சார்பில் நடக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பெஷல் கன்வென்ஷன் நிகழ்ச்சியில் கன்வீனராக இருந்து தலைமையேற்று நடத்துகிற அருமை சகோதரர் திரு சபரிமுத்து அவர்களே, எனக்கு முன்னாலே உரையாற்றிய சக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்பு சகோதரர் டாக்டர் செல்லக்குமார் அவர்களே, அதற்கு முன்னாலே உரையாற்றிய அருமை சகோதரர் ஏஐஇனுடைய ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் காம்ரேட் திரு அமானுல்லா கான் அவர்களே, ஏஐடிசியினுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி உரையாற்ற இருக்கிற அருமை சகோதரி பேசிட்டாங்களா, உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சகோதரி காம்ரேட் அமர்ஜித் கவுர் அவர்களே, மேடையில் இருக்கிற மற்ற அன்பார்ந்த நிர்வாகிகளே, வருகின்றிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே, நண்பர்களே, எல்லோருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்கிற விதத்தில் உங்களுடைய இந்த நிகழ்விற்கு, கூட்டத்திற்கு அல்லது நீங்கள் தொடங்கியிருக்கிற போராட்டத்திற்கு பாராளுமன்றத்தில் நாங்களும் துணையாக இருப்போம் என்கிற அந்த உறுதியை சொல்லவும், உங்களுடைய பிரச்சனைகளை உங்கள் மூலமாக முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளவும் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம். என்ன பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் சொல்லி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது, ஒரு பழமொழி சொல்வார், கொள்ளல் தெருவிலே போய் ஊசி விற்பது என்பார்கள். அது மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட துறையிலேயே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற உங்கள் மத்தியிலே உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் விளக்கி சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. அது என்னுடைய பார்வையில் கால விரயம். அது உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை. சொல்லப்போனால் உங்களுடைய சகோதரர் அமானுல்லா கான் அவர் கலந்து கொண்ட ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு எம்பி, whatever he has asked, he has mentioned here. But please don't think all the MPs are like that. Maybe one or two may be like that. But don't think all the MPs are like that. And I know all the trade union leaders are, all the leaders are like you. You are exceptional. So whatever you spoke here not only was very much interesting, and I was surprised, and I congratulate, appreciate for that yourself. ரொம்ப சிறப்பாக பேசினார். இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் பேசுறதுக்கு பிறகு இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. யூ ஹேவ் செட் எவ்ரிதிங். யூ ஹேவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ், and you have told what this government is doing, and you have told what this government should not do,
and you have told what the MP should do. You have told what the future government should do. So in your short speech, you have explained everything in detail. Nothing you have left out for us. I can only say that I second you fully. Whatever you said, I appreciate. I second you. That's the only thing I can say. Of course, I didn't hear, madam. I think she should have also spoken in the same way. She should have given a good speech. I know. See, they are all expert in their own field. So, அதனால இங்கே நண்பர்கள்லாம் சொன்ன மாதிரி இப்போ நியூ இந்தியா அசூரன்ஸ், யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ், நேஷனல் இன்சூரன்ஸ், ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ், இந்த மாதிரி கூட 4 இன்சூரன்ஸ் அமைப்புகள், கம்பெனிகள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மார்க்கெட்டில் ஐ எம் டோல்ட் தட் தேர் பெனட்ரேஷன் இஸ் 32%. மீதம் இருக்கிற சுமார் 30-40 தனியார் நிறுவனங்கள் ஏறக்குறைய 68-70% அவர்கள் ஆக்கிரமிக்கிறார்கள். ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரியே நம்ம அருமை சகோதரர் அமானுல்லா கான் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி வங்கிகளெல்லாம் தனித்தனியாக இருந்த வங்கிகள் அல்லது சின்ன வங்கிகளை 2-3 இப்படி ஒருங்கிணைச்சு பெரிய வங்கிகளாக ஆக்கி, நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா, இன்டர்நேஷ்னலாக அவங்கள ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணி பெரிய வங்கிகளாக்கி அதன் மூலம் அதை வலிமைப்படுத்த நினைக்கிற போது ஏன் இந்த 4 கம்பெனியை மட்டும் ஒன்றா சேர்த்து அதை வலிமைப்படுத்தக்கூடாது? சேம் ஆர்கியூமெண்ட் தானே. ஸோ டு கம்பீட் இன்டர்நேஷ்னலி, டு கம்பீட் within India with other private companies, வலிமைப்படுத்துகிற போது அது நிர்வாகம் சிறக்கவும் இந்த துறையில் அரசாங்க துறையில் இருந்து இது நிலைத்து நிற்பதற்கும் அது உதவியாக இருக்கும். பட் அவங்க நண்பர்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இப்போ எதையுமே மத்திய அரசுடைய நிறுவனங்களாக இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளை இப்போ இருக்கிற அரசாங்கத்தினுடைய நோக்கம் என்னென்னா, அதை வலிமைப்படுத்துவது நோக்கம் அல்ல, அதை பலவீனப்படுத்துறது தான் அவங்களுடைய நோக்கம். பலவீனப்படுத்தி விற்கணும், பலவீனப்படுத்தி பிரைவேட்டுக்கு, தனியார்களுக்கு தாரை வார்ப்பதை மட்டுமே இலக்காக கொண்டு இன்றைக்கு இருக்கிற மத்திய அரசாங்கம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதனால தான் பண்டித செல்லகுமார் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு காலத்திலிருந்து துவங்கப்பட்ட மத்திய துறைகள் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றாக இப்போ டெமாலிஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கார், ஒவ்வொன்றாக அழித்து கொண்டே இருக்கிறார். எதுவுமே மிச்சம் கிடையாது. தனியார் தொழில், ஏர்போர்ட், விமான நிலையங்கள், இப்போ இந்தியா கவர்மெண்ட் விமானம்னு ஒன்று கிடையாது. ஒன்று ஏர் இந்தியா தான் இருந்தது. எந்த டாட்டாட்டை வாங்கினாங்களோ அந்த டாட்டாட்டை திரும்பி கொடுத்தாச்சு. இப்போ நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் எல்லாம் போகிறதுன்னா, நீங்கள் டிக்கெட் திடீர்னு டெல்லிக்கு போகிறதுக்கு கூட ஒரு நாள் 10,000ங்கிறான், ஒரு நாள் 25,000ங்கிறான், இன்னொரு நாளைக்கு அதே டிக்கெட் 50,000ங்கிறான். அதுக்கு ஒரு சீலிங் கிடையாது, லிமிட் கிடையாது. இங்கேருந்து மதுரைக்கு போகிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு 25,000 ரூபா டிக்கெட் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி தனியார் மயமே எல்லாமே தனியார் மயம் ஆக்கிற போது எல்லாமே அவங்க வைக்கிறது தான். அது மாதிரி நிலைக்கு கொண்டு மக்களை நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளாகக்கூடிய சூழல் ஒவ்வொரு துறையிலும் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. ஏரோட்ரம்ஸ் கொடுத்தாச்சு, ஃப்ளைட்டு கொடுத்தாச்சு, எல்லாம் ஹார்பர் கொடுத்தாச்சு. இப்போ ட்ரெயினையும் ப்ரைவேட்டாக அங்கங்கே பிரித்து கொடுத்து ட்ரெயின் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு பகுதிகளில். சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கொடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை. இது அப்படியே லீட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அது. ஸோ நவரத்னாஸ், அப்புறம் இருக்கிற தொழிற்சாலைகள், நஷ்டத்தில் போகிற தொழிற்சாலைகள் மட்டுமல்ல, லாபத்தில் போகிற தொழிற்சாலைகள். இப்போ இன்சூரன்ஸ், லைஃப் இன்சூரன்ஸில் கூட 10% கொடுத்தாச்சு. இது அதோடு நிற்குமா தெரியாது. அதே மாதிரி உங்களுடைய இந்த அமைப்புகளுமே நீங்கள் ஒன்றா கேட்டிங்கன்னா ஒன்றாகிட்டா பலமாகி இன்னும் பலமாக சண்டை போடுவீங்க. அதனால தான் அவங்களுக்கு தனித்தனியாக வச்சு அழிச்சிருதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க போட்டு.
தனித்தனியாக வச்சு அப்படி ஒன்று ஒன்றா கொடுத்துக்கிட்டே வந்துடலாம். ஏதோ அல்லது பெரிய ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் அவங்களோட சேர்த்து வித்துடலாம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டே இருக்கு. இப்போ ஏர் இண்டியாவில் அதுக்கு முந்தி ஒரு ஜோக் இருந்தது. ஃப்ளைட்டில் வரும்போது ஒரு அமெரிக்க தொழிலதிபர் இந்த ஃப்ளைட்டில் வந்தாராம். ஸோ அங்கே இருந்த ஏர் ஹோஸ்டஸை பார்த்துட்டு அவர் வந்து, இந்த ஏர் ஹோஸ்டஸை என் கம்பெனிக்கு எடுத்துக்கலான் இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. அது சொல்லிருக்காரு, நோ யூ கனாட் கெட் ஏர், யூ கனாட் பை ஹர், ஷி பிலாங்ஸ் டு ஏர் இண்டியா. அப்போ ஏர் இண்டியா இங்கே இருக்கும்போது, கவர்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது. ஸோ அப்படின்ன உடனே அப்படியா அப்படின்னா இந்த கம்பெனியை வாங்க முடியுமா? இல்லை இந்த கம்பெனி வந்து அரசாங்கத்துக்கு சொந்தம். உடனே அவன் கோபம் வந்துச்சு அவனுக்கு. உடனே கேட்டான், நான் அந்த கவர்மெண்ட்டை வாங்க முடியுமா அப்படின்னு. கேன் ஐ பை த கவர்மெண்ட்? ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொன்றாக அவர் விற்று கொண்டே இருக்கிறார். மொத்தமாகவே இந்தியாவே விற்றுடலாம் டோட்டலாக. அப்படி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ. அதுக்குள்ளே நம்ம ஆட்கள் இங்கே இந்தியாவில் படுத்துகிற பாடு, வெளிநாட்டில் இருக்கிற இந்தியர்களுக்கு பாவம் இங்கே முழுசாக என்ன நடக்குதுன்னு தெரியறதில்ல. ஒரு 2 நாளாக மோடி அவர்கள் அமெரிக்காவில் இருந்தார். அமெரிக்காவில் 9 வருஷமாக பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கார். அதனால் 2 தடவை கூப்பிட்ருக்காங்க அங்கே பேசுகிறதுக்கு. 2 தடவை பேசின இதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் உலகத்தில் பல நாட்டில் இருக்காங்க. ஆனால் இந்தியாவிலேருந்து போய் 2 தடவை பேசிட்டாரு. அவங்க அது ஒரு கல்ச்சர் மாதிரி, பண்பாடு மாதிரி. அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தையோ ஒரு நல்ல விஷயத்தையோ சொன்னால் எந்திரிச்சு நின்னா எல்லாம் கை தட்டுவாங்க. இது மோடிக்கு மட்டும் இல்லை, யார் போய் நின்னாலும் இந்த மாதிரி தட்டியிருக்காங்க. இப்போ இது மோடிக்கு தான் கை தட்டின மாதிரி அதை எண்ணி போடுறானுங்க. 10 தடவை கை தட்டினாங்க, 12 தடவை கை தட்டினாங்க. ஸோ இது மாதிரி இது ஒரு கோஷ்டி இருக்குது தனியாக. அவர் ஏதோ ஒரு மோடி வந்து ஒரு அவதார புருஷன் மாதிரியும், அவர் ஒரு மெஜிஷியன் மாதிரி தான் இருக்கார். ஒரு மேஜிக் பண்ணுற ஆள் மாதிரி தான் ஏதாவது பண்ணலான்னு பார்க்குறாரு. நடை உடை பாவனை ஒரு தனி ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு இப்படியே மக்களை எவ்வளோ காலம் ஏமாற்றலாம்னு நினைக்கிறாங்கன்னு தெரில. இப்படியே போயிட்டுருக்கு. அதுக்கு மக்கள் ஏமாறுகிற சூழ்நிலையும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. இப்போ சொன்னார், அரசாங்கம் மனம் மாறுமான்னு. நண்பர் இங்கே பேசுகிற போது சொன்னார், அதுக்காக முயற்சிக்கணும் அப்படின்னு. நம்ம சரணமுத்து சொன்னார், 9 வருஷமாக மனம் மாறாத அரசாங்கம் இனிமேயா மனம் மாறப்போகுது? மீதம் 9 மாதம் தான் இருக்குது. அதில் மனமெல்லாம் மாறாது, அரசாங்கமே மாறினா தான் உண்டு, வேறு வழி கிடையாது. யூ கேனாட் சேஞ்ச் த ஹார்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் மோடி, யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் மிஸ்டர் மோடி, அவ்வளோதான், வேறு வழியே கிடையாது. ஸோ அதனால் உங்களுடைய போராட்டத்துக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எம்பிக்கள்ங்கிற முறையில் காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல, காங்கிரஸ் உங்களுக்கு தெரியும், ராகுல் காந்தி பாவம் ஒரு தப்பும் பண்ணலை. பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் பேசினார். அவர் மோடியை பற்றி பேசினா கூட விட்டுருப்பாங்க. அவர் அதானியை பற்றி பேசிட்டார் பாவம். அவர் அதானி பற்றி பேசின உடனே மோடியை பற்றி பேசினா மோடி பதில் சொல்லியிருப்பார். அதானியை பற்றி பேசினா அதானி வந்து பதில் சொல்ல முடியாது, உண்மை தான். அதுக்கு பதிலாக பதில் சொல்ல வேண்டியது மோடி தான் சொல்லணும், இல்லை நிதியமைச்சர் சொல்லணும். 2 பேரும் பதில் சொல்கிறதுக்கு இஷ்டப்படலை அல்லது சொல்ல முடியலை. அதனால் இன்னொரு தடவை வந்து அவர் பேசவே கூடாதுன்னு ஒரு பதவியை பறிச்சிட்டாங்க. எம்பி பதவியை பறிச்சாச்சு. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த கவர்மெண்ட் எப்படி நடக்குதுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். நிறைய சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ், அந்த காலத்து மந்திரிகள், பிஜேபியில் மந்திரியாக இருந்தவங்க பல பேர் மந்திரி போய் பட் இருந்துட்டு போகிறாரு. நம்ம அதுக்காக அவரை காலி பண்ண சொல்லலை. முரளி மனோகர் ஜோஷிலேருந்து ஆரம்பித்து பல பேர், பல ஆட்கள் வந்து அவங்க வீட்டிலே தான் இருக்காங்க. அவங்க வந்து பதவியில் கிடையாது, ஒரு பதவியிலும் இல்லாமல் பல எம்பிஸ், பல ஃபார்மர் மினிஸ்டர்ஸ், பல லீடர்ஸ் அவங்க வீட்டில் தான் இருக்காங்க, பழைய வீட்டுகள்லையே. இவரை பாவம் ராத்திரியாக வீட்டிலேருந்து காலி பண்ணி, நல்ல வேலை கல்யாங்காய்ச்சி புள்ள குட்டியோடு இல்லை அவர், இல்லைன்னா இன்னும் சிரமப்பட்டுருப்பார். ஒத்தையாக இருக்கிறதுனால பட்டி எடுத்து வீட்டு கிளம்பிட்டார், இல்லை கையை கொடுத்துட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டார். இது மாதிரி வாஜ்பாய் இருந்தால் கூட பண்ணியிருக்க மாட்டார், அத்வானி இருந்தால் கூட பண்ணியிருக்க மாட்டார்.
அந்த மாதிரி ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஈவு இறக்கம் இல்லாத ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி எதிர்க்கட்சிகளை நடத்தக்கூடிய ஒரு பிரதமர். அவங்களுடைய இங்கே நான் சரியாக சொன்னார், அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த 9 வருஷத்தில் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% மக்கள் மட்டும்தான் இந்தியாவில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க. இந்த தேசத்தினுடைய சொத்துக்களில் பெரும்பான்மையான சொத்து 70-80% சொத்து வந்து இந்த 10% மக்கள் மத்தியில் அவங்க அந்த அந்த சார்புடைய கையில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ உதாரணமாக நீங்களே கேட்டுறீங்க, உங்களுடைய மெயின் டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் இன் ஆல் கேடர்ஸ். ஓகே, அதுக்கு மேலே ஸ்டாப் க்ளோசர் அண்ட் மெர்ஜர் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிக்கூடிய நீங்கள் நாளையும் எனக்கே சொல்கிறீங்க, அதுக்கு பதிலாக அவன் ஆஃபீஸாக அடைச்சிட்டு இருக்கான். 4 கம்பெனி இருக்கிறீங்கல்ல, நீங்கள் அங்கங்கே சின்ன சின்ன இதில் நிறையா போகிறீங்கள. முதல்ல ஒருவேளை ஒரு ஸ்டார்டிங்காக இருக்குமான்னு தெரில, பின்னாடி நீங்கள் கேட்குற கோரிக்கை ஏற்றாலும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஸோ 4 கம்பெனிஸ் இணைக்கிறதுக்கு பதிலாக அங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் இணைச்சி அது மாதிரி வெளியே அனுப்பிட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் இன்னொரு இது வரைக்கும் இல்லாதது வித்ராயல் பர்ஃபார்மன்ஸ் லிங்க்டு வேஜ். என்ன ஒரே ஊதியம் ஒரே கேடனா ஒரே சம்பளம் கொடுக்கணும். அதில் யார் இவங்களெல்லாம் அசஸ் பண்ணுறது? வேலையில் எப்படி அந்த வேலைக்குள்ளே இருக்கிற திறமை அல்லது எப்படி வேலை பண்ணாங்க? இது வந்து இது ஒரு இது இது ஒரு மனோபாவத்தினுடைய விளைவு. அது ஒரு செக்டர் ஆஃப் பீப்புள் நினைக்கிறான், இவன் தான் வேலைக்கு தகுதியானவன், அவன் வேலைக்கு போனால் நல்லா வேலை பார்ப்பான். பாக்கி ஓபிசியோ மோஸ்ட் பேக்வர்டோ தலித்தோ இந்த மாதிரி போனால் நீ உனக்கு வேலை பார்க்கறதுக்கு ஸ்கில் கிடையாது, திறமை கிடையாதுன்னு அவங்கள வெளியேற்றுறதுக்கான ஒரு முயற்சி அல்லது இவங்களை வித்தியாசப்படுத்தி தனக்கு வேண்டிய ஒரு செக்ஷன் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 10% கூட இல்லாது ஒரு 2-3% ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து கூடுதல் சலுகை கிடைப்பதற்கான ஒரு தந்திரம் அது. இந்த தந்திரம் முறியடிக்கப்பட வேண்டியதுங்கிற சந்தேகமே கிடையாது. Because majority of the people will be affected because of this. ஸோ அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் நீங்கள் 2-3 இடத்துல போட்டிருக்கீங்க, 2-3 டிஸ்ட்ரிக்டில். தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் மற்ற மாவட்டங்களோடு மற்ற மாநிலங்கள்லையும் இது போன்ற மக்கள் முதல்ல விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்த வேண்டியது, மக்கள்கிட்ட உங்களுடைய நியாயத்தை சொல்ல வேண்டியது அவசியமாகிறது. அதனால் இதை மற்ற மாநிலங்கள்லேயும் இதுபோல் கன்வென்ஷன்ஸ் நடத்தி ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தவும். என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா, நாங்கள் காங்கிரஸ் எம்பிஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி இதில் வந்து நிச்சயமாக பார்க்கணுன்னு கேட்டார். நீங்கள் அடுத்த தடவை பார்லிமெண்ட் போது வாங்க, நானும் செல்லகுமாரும் ராகுல் காந்தி அவர்களை சந்திப்பதற்கான அதுக்கான வாய்ப்பை நாங்கள் ஏற்படுத்தி தருகிறோம். அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, பார்க்குறதில்ல. ஸோ அவர்கிட்ட சொல்கிறது மட்டுமல்ல, மற்ற தலைவர்களையும் இருக்கக்கூடிய இப்போ நேற்று பீகாரில் கூட்டம் நடந்திருக்கு. ஒரு 17-18 கட்சி வந்து கூட்டணியில் சேர்ந்துருக்காங்க. எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தீர்மானங்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க. அதுலேயும் 4-5 பேர் இருக்காங்க வெளியே இருந்து குழப்பம் பண்ணுறதுக்கு. அவங்க எதிர்கட்சி எல்லாம் சேர்ந்து கூட்டம் போடணும்னு கேட்டால் அதில் 2 பேர் சொல்கிறாங்க காங்கிரஸ் வரக்கூடாது, வேறு என்ன பிஜேபியை வச்சு போட முடியும்? காங்கிரஸ் இல்லாமல் ஒரு கூட்டணி கட்சியில் சேர்ந்து கூட்டம் போட்டால் அது விளங்குமா? அது ஸோ மாநில கட்சிகள் வந்து மோடியே நேற்று அமெரிக்காவில் சொல்லியிருக்காரு இந்தியாவில் 2000 கட்சி இருக்குன்னு. அவருக்கு தெரியல தமிழ்நாட்டிலே 2000 கட்சி இருக்கும். இதில் 15 கட்சி 16 கட்சியெல்லாம் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் காங்கிரஸ் இல்லாமல் மாநில கட்சிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாநில கட்சி தலைவர்கள் யூபியில் வந்து 80 சீட் இருந்துச்சுன்னா பாக்கிலாம் 42 ஒரு 4 ஸ்டேட்டில் இருக்கும். பாக்கி 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 இப்படி தான் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற கட்சியெல்லாம் வெற்றி பெற்று எப்படி ஆட்சி பிடிக்க முடியும்? ஸோ காங்கிரஸ் இல்லாமல் ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டாட முடியாது. அதே மாதிரி இன்றைக்கி இந்திய அரசியலில் மோடிக்கு மாற்றங்கிறது ராகுல் காந்தி அவர்கள் மட்டும்தான். அவரால் தான் முடியும், அவர் எதுக்க முடியும். ஸோ அந்த யதார்த்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும். அதில் சில பேர் இடையில குழப்பம் பண்ணுற சில பேர் என்னென்னா, அது பிஜேபியுடைய பி டீம் மாதிரி சில டீம் பேர் தனித்தனியாக சொல்ல வேண்டியதில்லை.
அது அப்படி கூட பிடிஎம் கூட சொல்ல முடியாது. சில பேர் பயப்படுறாங்க. என்ன பண்ணி மோடி அப்படி பயமுறுத்தி வச்சிருக்காரு. ஆட்சியில் இருக்கிற ஒரு 3-4 கட்சிகள் வந்து அவங்க தனியாக இருக்கிறது காரணமே மிச்சம் 8 மாதத்தை எப்படியாவது ஓட்டணுமேன்னு பார்க்குறான். இல்லைன்னா அங்கே இருக்கிற 2 மந்திரியை பிடிச்சி உள்ளே போடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு செலக்டிவாக தான் பிரச்சனைகள் நடக்குது. இப்போ ஊழல்லாம் ஒழிக்க வேண்டியதான். அதில் ஒன்றும் 2வது ஒப்பீனியனே கிடையாது, கருத்து வேறுபாடு கிடையாது. ஊழலை வந்து எல்லா மாநிலத்திலையும் ஒழிக்கணும். எங்கே அரசு இருந்தாலும் அங்கே போய் நடவடிக்கை எடுக்கணும். பிஜேபி இருக்கிற மாநிலத்தில் மட்டும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோ அல்லது இன்கம் டேக்ஸோ போகாது. பிஜேபிக்கு ஆதரவு கொடுத்தா இப்போ எங்காவது போய் ஒரிசாவில் போய் ஒரு மந்திரி அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமா? ஒரிசாவில் போய் அங்கே செக்ரட்டரியேட்டில் ரைட் பண்ண முடியுமா? இப்போ சிவசேனா இருக்க மகாராஷ்டிராவில் போய் ஒரு மந்திரியை பிடிக்க முடியுமா? அப்படி சொல்லுங்கள். அல்லது ரைட் பண்ண முடியுமா? ஸோ காங்கிரஸ் அல்லது காங்கிரஸ் சப்போர்ட் பண்ணால் திமுக மாதிரி கட்சி இந்த மாதிரி இவங்கள தான் இடையூறு பண்ணுறதுக்கு வர்றாங்களே தவிர, ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டுமொத்தமாக இந்த அரசாங்கம் இது மாதிரி எல்லா மக்களுடைய வெறுப்புக்கும் ஆளாகக்கூடிய அரசாங்கமாக தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு 7-8 மாதத்தில் மாற்றம் அவசியம். நான் உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்டுக்குவேன்னா, நீங்கள் உங்களுக்கு மட்டும் போராடாதீங்க, ஆட்சி மாற்றத்துக்கும் சேர்ந்து போராடணும். அப்போ தான் நடக்கும். Merger will happen only after Congress comes to power only, I will tell you. It cannot happen before Congress comes to power. செய்ய மாட்டார், செய்ய போகிறதே இல்லை. உங்களை 4 பேரும் தனித்தனியாக விட்டு வச்சுருந்தாலே பெருசு. யார்கிட்டையாவது சேர்க்காம, யாராவது ப்ரைவேட் கம்பெனியில் மெர்ஜ் பண்ணிடாமல் உங்களை வச்சுருந்தாலே பெரிய விஷயம். அப்படியே காப்பாற்றி வச்சுருந்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்தோடனே கண்டிப்பாக, ராகுல் வந்தோடனே கண்டிப்பாக பண்ணுவார். அதுக்கு நாங்கள்லாம் துணையாக இருப்போம். ஸோ உங்களுடைய முயற்சி வெல்லட்டும். மற்றபடி நான் திருப்பி சொன்ன மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குள்ள உங்கள் பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிரச்சனைகள் தான். ஸோ வி ஆல் ஃபைட் டுகெதர். உங்களோடு சேர்ந்து உங்களுடைய போராட்டத்தில் நாங்களும் பாராளுமன்றத்துக்கு உள்ளேயும் சரி வெளியேயும் சரி உங்களுடைய குரலை நாங்களும் பாராளுமன்றத்தில் எழுப்புவோம். காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல, மற்ற அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் சந்தியுங்கள். அவர்கள் மூலமாக எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு பாராளுமன்றத்தில் குரல் கொடுப்போம், போராடுவோம், உங்களுக்கு துணையாக இருப்போம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். சகோதரர் சு. திருநாவுக்கரசு அவர்களுக்கு நன்றி. நான் சொல்லும் போதே சொன்னேன், ஒன்றும் மனமாற்றம் இல்லைன்னா ஆட்சி மாற்றம், அதிகாரம் மாற்றம்னு. இது நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டாரு, 2வது நடக்கணும்னு நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம். அதனால் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக நம்மளுடைய கருத்தரங்கத்திற்கு வலு சேர்ப்பது அவருடைய வருகை. இதை இந்தியா முழுவதும், எனக்கு பின்னாடி இருந்து டெல்லியிலேருந்து வந்த தலைவர் சொன்னார், இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய வீச்சு நம்முடைய மக்கள் பிரதிநிதிகள் இங்கு வந்த பின்னால் இது நாடு முழுவதும் தீ போல் பரவும் என்று சொன்னார். நாங்கள் தீ மூட்டி இருக்கிறோம். நிச்சயமாக இந்த தீ இந்தியா முழுவதும் மிகப்பெரிய எழுச்சியோடு நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களுக்கு உங்கள் வருகைக்காக நாங்கள் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம். அடுத்தபடியாக நம்முடைய SC/ST அசோசியேஷன் சார்பாக 2 மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும் இளைய பெருமாள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் பாலசிங்கம் ராஜேந்திரன் எழுதிய நூலை வழங்குவார்கள். அவர் பை இருக்கு.
JFTU Southern Zone Jindabad! JFTU Southern Zone Jindabad! JFTU Jindabad! JFTU Jindabad! Working class unity Jindabad! Our unity Jindabad! நண்பர்களே, ஒருவர் கூட கலைந்து செல்ல வேண்டாம். இன்னும் 10-15 நிமிடங்கள் வந்துடும். அதுதான் இந்த கருத்தரங்குக்கு வலு சேர்க்கும். யாரும் கலைந்து செல்ல வேண்டாம். உங்களுக்கான உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த கருத்தரங்கத்தின் நோக்கம் குறித்து பேசுவதற்காக எஸ்சிஎஸ்டி பரிஷத்தின் தலைவர் அன்புக்குரிய தோழர் ஜெயமூர்த்தி அவர்களை அழைக்கின்றோம். கொஞ்சம் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் அகில இந்திய பொது இன்சூரன்ஸ் எஸ்சிஎஸ்டி தொழிலாளர் பரிஷத் அமைப்பின் சார்பில் எங்களுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த JFTU சவுத் ஜோன் ஸ்பெஷல் கன்வென்ஷன் தலைமை பொறுப்பினை ஏற்றி நடத்தி கொண்டிருக்கும் அருமை அண்ணன் சௌரிமுத்து அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் மிக சிறப்பான ஒரு உரையை ஆற்றி சென்றிருக்கும் அருமை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை அண்ணன் திருநாகரசு அவர்களே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வகுமார் அவர்களே, நமக்கு முன்னால் பல கருத்துக்களை நம்முடைய இன்சூரன்ஸ் துறையை பற்றி பேசி அமர்ந்திருக்கும் திரு அமானுல்லா கான் அவர்களே, திரு அமர்ஜித் கவர் அவர்களே, அதே போன்று அனைத்து தொழிற்சங்கங்களின் சார்பில் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரு திருலோக் சிங் அவர்களே, திரு ரோஹித் அகர்வால் அவர்களே, திரு KS சாஸ்திரி அவர்களே, திருமதி கல்பனா ராஜ்குமார் அவர்களே, திரு VS வெங்கட்ராமன் அவர்களே, திரு சஞ்சய் ஜா அவர்களே,
திரு பாலகுமார் அவர்களே, திரு வாசுதேவன் அவர்களே, திரு தமிழ்சேகரன் அவர்களே, திரு முருகன் அவர்களே, திரு நரசிம்மன் அவர்களே, திரு தர்ஷன் குமார் வாதுவா அவர்களே, இந்த கூட்டம் மிகவும் சிறப்பாக நடப்பதற்கு பெரும்பாடுபட்டு இந்த அனைத்து தொழிற்சங்கங்களையும் ஒருங்கிணைத்து எடுத்து செல்லும் அருமை அண்ணன் சௌரிமுத்து அவர்களுக்கு நாங்கள் முதற்கண் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போன்று இந்த சிறப்பான ஒரு JFTU பலமோடு சென்று கொண்டிருப்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய திங்க் டேங்காக ஒவ்வொன்றையும் சிந்தித்து அதை பேப்பர் வடிவத்தில் கொடுத்து ஒவ்வொரு நேரத்திலும் நம்மை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு சிறப்பான நம்மளுடைய ஆர்குமெண்ட்டுகள் நல்லபடியில் நிர்வாகத்தோடு அமைவதற்கு எல்லா டிராஃப்ட்களையும் செய்து பின்னால் இருந்து எங்களை இயக்கி கொண்டிருக்கும் அருமை சகோதரர் ஆனந்த் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம். அதே போன்று இந்த சோதனையான நேரத்தில் பல்வேறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை, பல்வேறு படித்தவர்களை, பல்வேறு மிகப்பெரிய இடத்தில் இருக்கின்றவர்களை இரவென்றும் பகலும் பாராமல் காலை 8 மணிக்கு சென்று இரவு 5 மணிக்கு கூட சில நேரங்களில் எம்பிக்களை சந்தித்தோம். அது போன்ற நேரங்களில் எங்களோடு இந்த பலமான ஒரு குழுவாக சென்று பார்த்ததில் மேடையில் அமரவில்லை என்றாலும் கீழே அமர்ந்திருக்கும் அருமை சகோதரர் சாந்தகுமார் அவர்களே, அருமை சகோதரர் சசிகுமார் அவர்களே, அருமை சகோதரர் குமரவேலு அவர்களே, அருமை சகோதரர் ஜான் பால் அவர்களே, அருமை சகோதரர் அருட்செல்வன் அவர்களே, ஏனென்றால் நாங்கள் எங்கெல்லாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோமோ அங்கேயெல்லாம் இவர்கள் எங்களோடு இருந்து இந்த எம்பிக்களை சந்திப்பதை ஒரு மிகப்பெரிய வேலையாக செய்தார்கள். மேலும் நிறைய பேர் பெயர்களை சொல்லிக்கொண்டே செல்லலாம். அதே போன்று இந்த KPI இளைஞர்களுடைய எதிர்காலம் என்ன என்பதை சிந்தித்து அவர்களுக்காக ஒரு கன்வென்ஷன் செய்ய வேண்டும் என்று சென்னையிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஓட்டலில் இந்த இளைஞர்களின் எதிர்காலம் என்ன என்று ஒரு கன்வென்ஷனை உருவாக்கி ஒரு எழுச்சியை கொண்டு வந்த அருமை சகோதரர் சுரேஷ் அவர்களே, அருமை சகோதரர் ரமேஷ் அவர்களே, அதே போன்று இந்த கன்வென்ஷனை திருச்சியிலே மிக சிறப்பாக நடத்தி மதுரையிலே மிக சிறப்பாக நடத்திய தலைவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அதே போன்று பல்வேறு வகைகளே எங்களுக்கு உதவி செய்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லிவிட்டு, காலையிலிருந்து நாம் அனைவரும் இன்றைக்கு இன்சூரன்ஸ் துறையினுடைய நிலையை மிக அழகான முறையில் அனைவரும் விளக்கி கூறிவிட்டார்கள். இருந்தாலும் நாங்கள் SC/ST அமைப்பின் சார்பில் எங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களிடம் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்றோம். ஒரு 5 நிமிடம் இந்த துறையில் நாங்களும் 44% இந்த இன்சூரன்ஸ் துறையிலே இன்றைக்கு இருக்கின்றோம். அதன் அடிப்படையில் இந்த இன்சூரன்ஸ் துறையில் SC/ST அமைப்புகளினுடைய பங்கு என்ன, SC/ST அமைப்புகளின் பங்கு இருந்தால் இந்த போராட்டம் எப்படி இருக்கும் என்பதை நான் விளக்கி சொல்வதற்காக கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். 1971 இன்சூரன்ஸ் துறை தனியாரிடமிருந்து தேச உடைமை செய்யப்பட்ட பிறகு அன்னை இந்திரா காந்தி அவர்களுடைய அருளால் எமர்ஜென்சி காலத்தில் 75 77 இந்த துறையில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் மலைஜாதி மக்களுக்கும் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒதுக்கீட்டை கண்டிப்பாக அதிகாரிகள் செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளை வந்தது. அந்த கட்டளையும் இந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் யாரும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை பெரியதாக. அந்த எமர்ஜென்சி பீரியடில் erred officers will put behind bar. ரிசர்வேஷனை அமுல்படுத்தாதவர்களை சிறையில் அடைப்போம் என்கின்ற ஒரு சர்க்குலரை, கடுமையான சர்க்குலரை அன்னை இந்திரா காந்தி அவர்கள் கொடுத்த பிறகுதான் இன்சூரன்ஸ் துறையிலே சிறிது சிறிதாக ரிசர்வேஷன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
1979 80களிலே நாங்கள் எல்லாம் இந்த கம்பெனிக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் யாரும் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. SC/ST மக்களின் பிரச்சனையை பேசுவதற்கு யாருமே இல்லை. நாங்கள் ஒரு அனாதை என்பதை நாங்கள் உணர்ந்த பிறகுதான் எங்களுக்கு ஒரு SC/ST தனி அமைப்பு வேண்டும் என்பதை 1980களிலே நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். 1980களிலே இருந்து முதல் டிகேட், இரண்டாவது டிகேட் 20 வருடங்கள் நாங்கள் கடுமையாக போராடி SC/ST மக்களுடைய நலன்களுக்காக போராடினோம். எல்லோருக்கும் தெரியும், SC/ST அமைப்புகளுடைய நாங்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு தனியான பாதையில் சென்று கொண்டிருந்தோம். எங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் போராடி கொண்டிருந்தோம். ஏனென்றால் பொது இன்சூரன்ஸ் துறையில் இருக்கின்ற மற்ற அது கிளாஸ் 3 யூனியனாக இருந்தாலும் அதிகாரிகள் இயக்கமாக இருந்தாலும் SC/ST மக்கள் எந்த நேரத்திலும் நாங்கள் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்களை மறந்துவிடாமல், பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் கொடுத்த எங்களுடைய சட்ட ரீதியாக கொடுத்த எங்களுடைய உரிமைகளை வைத்து நாங்கள் இந்த இன்சூரன்ஸ் துறையில் போராடி வந்தோம். ஏனென்றால் இந்த துறையில் நாங்கள் உள்ளே வந்தோம் என்றால் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் கொடுத்த ஆர்டிகல் 14, ஆர்டிகல் 15, ஆர்டிகல் 16, ஆர்டிகல் 19 எங்களுக்கு அம்பேத்கர் கொடுத்த அந்த சட்ட ரீதியான எங்களுக்கு சலுகை தான் இந்த இன்சூரன்ஸ் துறையில் நாங்கள் உள்ளே வருவதற்கு எங்களுக்கு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தது. அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட் இல்லை என்றால் நாங்கள் உள்ளே வந்திருக்க முடியாது. ஆகவே இந்திரா காந்தி அம்மையார் தேச உடைமையாக்கியும் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கரின் எங்களுடைய அருளால் நாங்கள் எல்லாம் உள்ளே வந்தோம். ஆனால் உள்ளே வந்த பிறகும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள், மலைஜாதி மக்களுக்கு இந்த நிர்வாகம் எப்பேற்பட்ட மரியாதையை கொடுத்தது என்பது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். மிக அதிகமான பேர் சொல்லுகிறார்கள், தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள், மலைஜாதி SC/ST மக்கள் அவர்கள் வேறு விதமாக நிர்வாகத்தோடு போராடுகிறார்கள் என்கிறார்கள். நாங்கள் எதற்காக போராடுகிறோம் என்பதை, ஏன்னா பொதுமக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க, பொது சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள், நீங்களும் எங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதற்காக நாங்கள் போராடுகிறோம், எதற்காக எங்கள் போராட்ட வடிவத்தை நாங்கள் மாற்றி அமைக்கிறோம். ஐயா கொடுங்கன்னு கேட்டா கொடுத்தா பரவாயில்ல, ஐயா ஐயா ஐயான்னு கேட்டு கொடுக்கவே இல்லைன்னா வேறு மாதிரியா கேட்டாதான் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பலன்கள் கிடைக்கிறது என்பதனால்தான் நாங்கள் எல்லோரும் எங்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக எங்களுடைய உரிமைகளை இப்பொழுது கூட நீங்கள் பார்த்தால் ஒவ்வொரு அது சௌரப் மிஸ்ரா மீட்டிங்காக இருக்கட்டும் அல்லது 10ஆம் தேதி நடந்த ஜிப்சா சேர்மன் மீட்டிங்காக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய பொதுவான கருத்துக்களை பொது தொழிற்சங்கங்கள் வைக்கின்ற பொழுது நிர்வாகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் அழகான பதில்களை சொல்லி தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் SC/STக்கு கொடுக்க வேண்டிய சலுகைகள் எங்கே என்று கேட்ட பிறகுதான் இந்த நிர்வாகம் தவிக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த E&Yஐ கொண்டு வந்ததே யார் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும், எல்லாம் பேசிவிட்டார்கள். அந்த சௌரப் மிஸ்ரா ஒரு RSS 1995ஆம் ஆண்டு ஒரு உறுப்பினர். அந்த ஒரே ஒரு சலுகை பதவி தான் அவருக்கு. அவர் ஒரு படித்தவர் இல்லை, ஒரு IAS கிடையாது, IPS கிடையாது. அவர் அங்க ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியா உட்காந்துக்கிட்டு இந்த E&Yஐ கொண்டு வந்துட்டார். E&Y நம் எல்லோருக்கும் தெரியும், ஒவ்வொரு கமிஷனையும் போடும் பொழுது ரிஃபர்மேஷன் ஆர் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் வரும்பொழுது ஏற்கனவே மிக அதிகம் படித்தவர்கள், RBIயினுடைய கவர்னர்கள், ஸ்டேட் பேங்கினுடைய கவர்னர்கள், இது அதிகம் எக்கனாமிஸ்ட், அது போன்றவர்களை தான் கமிட்டி போட்டார்கள். ஆனால் இந்த E&Y என்பவன் ஒரு கிரெடென்ஷியலே இல்லாதவர், ஒரு நல்ல பெயர் இல்லாத ஒரு கன்சல்டன்ட்டை கொண்டு வந்து இவர்களா ஒரு IT டிபார்ட்மெண்ட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு மாற்றங்கள் என்பதை சொல்வது. இன்றைக்கு 44% SC/ST மக்கள் இங்கே இருக்கிறோம். ரெக்ரூட்மெண்ட் கிடையாது. 26-27 வருடங்களாக ரெக்ரூட்மெண்ட் கிடையாது.
இன்றைக்கு இருப்பது 44% SC/ST மக்கள் தான். இதை யாரும் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இந்த E&Y என்பது இந்த SC/ST மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை எப்படி அழிப்பது என்பதற்காக தான் இன்றைக்கு E&Y வந்திருக்கிறது. ஆகவே நாங்கள் பல்வேறு கூட்டங்களிலே அது SC/ST இருக்கட்டும் அல்லது OBC இருக்கட்டும், நாங்கள் எங்களுடைய குரல்கள் பலமாக நாங்கள் எடுத்து வைக்கிறோம். ஜிப்சா சேர்மன் முன்னால் நாங்கள் கொடுத்த குரல் என்ன என்று எல்லோருக்கும் தெரியும். 4.5 மணி நேரம் அந்த அம்மாவை ஒரே இடத்துல உட்கார வைத்தோம். ஆகவே அன்பானவர்களே, நம்மளுடைய SC/ST மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் இந்த E&Y மூலமாக அழிக்கப்படுகிறது. க்ளோசர் மெர்ஜர் என்று வந்து கொண்டிருந்தால் நம்மளுடைய நாளைக்கு ஆபீஸ் இல்லாத ஒரே ஆபீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் என்பதே நின்றுவிடும். நேற்று கூட சேர்மன் அவர்கள் சொன்னார்கள், ரெக்ரூட்மெண்ட் வருகிறது, பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு சேலரி நமக்கு வராது, இதையெல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள். இருந்தாலும் எங்களுடைய ஒரே ஒரு தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள், இந்த ஜாயிண்ட் ஃபாரம் இன்றைக்கு இவ்வளவு மிகப்பெரிய அளவில் போராடி கொண்டு இருப்பதால் அவர்கள் ஏதேதோ செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்த பல்வேறு கொள்கைகள் இன்றைக்கு மாற்றி அமைக்கப்படுகின்றன. ஆகவே இனி வருங்காலத்திலும் இந்த ஜாயிண்ட் ஃபாரம் மிக பெரிய அளவில் நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த நிர்வாகத்தை நிர்பந்தப்படுத்த வேண்டும் என்பதை பணிவோடு கேட்டுக்கொண்டு, இன்றைக்கு உள்ளபடியே நாங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இன்றைக்கு 2 MPகள் வந்துவிட்டார்கள். இன்றைக்கு அகில இந்திய தலைவர்கள் எல்லாம் வந்துவிட்டார்கள். காலையிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். திருச்சியில் கூட்டத்தை பார்த்தோம், மதுரையில் கூட்டத்தை பார்த்தோம். பொது இன்சூரன்ஸ் துறையிலே அவரவர்கள் எவ்வளவோ மாநாடுகளை பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் இன்றைக்கு எல்லா தொழிற்சங்க தலைவர்கள், SC/ST தலைவர்கள், OBC தலைவர்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைய செய்து அவர்கள் முன்னே நின்று இரவும் பகலும் உழைத்து திரு சௌரிமுத்து அவர்கள் இந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கமாக இதை எடுத்து செல்கிறார். அவர்களோடு அகில இந்திய பொது இன்சூரன்ஸ் SC/ST அமைப்பு அவர்களுடைய பெருமையும் அவர்களுடைய பண்பையும் அவர்களுடைய அணுகுமுறையும் அவருடைய பர்சனாலிட்டியும் பார்த்து நாங்கள் அவரோடு வருகிற காலங்களில் அவர்கள் சொல்கின்ற கட்டளைகளுக்கு நாங்கள் இணங்கி பணியாற்றுவோம் என்று கூறி அவர்களுடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி பெற வேண்டும். அவரோடு இருக்கின்ற அத்தனை தொழிற்சங்கங்களும் நம்மளுடைய எடுக்கின்ற அத்தனை முயற்சிகளும் வெற்றி பெறும் என்று கூறி எங்களுக்கு வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நண்பர்களே, அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வாக்குறுதியை மட்டும் சொல்லிடுறேன். இதற்கு பின்னால் வந்து பேசுகிறவர்கள் மிக சுருக்கமாக பேசினாதான் கைத்தட்டு கிடைக்கும். உங்களுக்கு கைத்தட்டு வேணுமா? சுருக்கமாக பேசணும். அடுத்தபடியாக காம்ரேட் திரிலோக் சிங் ஃப்ரம் டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்கிறார். அவர் only 3 minutes. So, thank you so much, our beloved convener of GF2 Southern Zone. Friends, we first of all congratulate GF2 Southern Zone for conducting such a wonderful convention in the heart of Chennai. Friends, many of our spokespersons have said so much on the subject. With due regard to the dignitaries on the dais, since they are very seniors, but before, as I have been told and I have been asked to read a resolution, I want to speak for 2-3 minutes. Our senior comrades, Comrade Amarjit Kaur and Comrade Amanullah Khan, they know very well, they know that after
the independence, comrades, in Bombay, there was a Bombay plan. There were so many school of thoughts, and our former Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru, then he invited the corporates, and that Bombay plan was taken as a model to implement the industrial policies. And in that plan, the corporates like Tata and other corporates, they gave a suggestion to the government that we are ready to do the business in the country, but we need some help from the nation. And what was that help? That you please create an infrastructure for us. So why I am saying this, comrades, that after independence, the entire industrialists, the entire corporates, since the beginning, they have been running their corporate houses on your tax money. The infrastructure was built by the country. The infrastructure was built by the public sectors. And finally, they developed their corporate houses. And very rightly said by Comrade Amanullah Khan, that after independence, these corporates were not in a position to run independently. So they need the help of the public sectors. But now, when the country is celebrating 75th Amrit Mahotsav, you may be heard the name of Amrit Mahotsav, now it is a big word. So when we are celebrating Amrit Mahotsav, now these corporates feel that with the help of the international capitalism, with the alliance with the international capitalism, they can go independently in the country. So friends, I will be, as our convener has said, I will be very brief and specific on the subject. Friends, as you all know, that in the entire world, there is a competition, a fierce competition to grab the financial capital. And India being the largest consumers we are having in India. So they want to loot the financial capital of the India. Since the nature of the financial capital, you know, it is a ready-made capital. So they want to earn lot from it. Comrades, I will just inform you. You may have seen in the media in the last 2-3 days, in spite of a historical struggle from our defense workers, Mr. Narendra Modi, our Honorable Prime Minister, he is in USA. He may be saying so many things in USA. He may be saying that I am doing so many good treaties for the country. But the hard fact is that he has been called there to sign an agreement on defense deals, comrade. So on one side, our defense workers were agitating. But on the other side, this government is not listening to anybody. And they are signing the defense deals with the US government. Comrades, why I am saying this? Why I am telling this to you all? Many of our friends feel we will have some traditional conventions. We will have conventions. And we will be achieving our goal. So friends, things are not so simple. Friends, things are not so simple. You have to fight with a authoritarian government. Friends, I congratulate you all. I
congratulate on behalf of General Insurance Employees All India Association. We congratulate all the constituents of GFTU for fighting for last 35 years. We have fought and we have pushed back this privatization from 90s to till 2022. But now the situation is very grave. Now the situation is very critical. So friends, I will like to tell you that recently in Karnataka, this government, their policies were turned down by the people of Karnataka. And after they were defeated, the finance minister, honorable finance minister, the first statement which she gave, her statement was that we still remember that we have to sell off 2 banks and we have to sell 1 public sector general insurance industry. Why I am saying this, friends? That in this background we are doing this convention. On one side you are demanding for merger, and on other side our finance minister is declaring that we are for privatization. So we have to be very conscious. We have to be very serious on the subject. Simply going for traditional action will be not serving the purpose. Yes, we do appreciate that the Southern Zone has done many conventions in the last 2 months. But as Comrade Amanullah Khan said, that it has to go out of Tamil Nadu. It has to go out of Tamil Nadu, comrades. And we have to create an atmosphere throughout the country. Our friends from the political parties, I came to know that 2 members of parliament from the Indian National Congress, they were here with us. Yesterday we were in Guwahati. Some Congress people came there, INTC people. So we, while briefing in the press, we openly said that now the time has come that after these 40 years of economic policies, every political party, including BJP, Congress, regional parties, they have to rethink whether these policies are in the interest of the country or they are ruining our economy and our country. So yes, what our friends are saying, that they will speak to Rahul Gandhi. Yes, we understand and we welcome that in Congress, again, Rahul Gandhi is having some sort of ideology towards the public sector. But it is very, very important to tell you, friends, and we being a trade union worker, I want to tell you very openly, friends, there is a big threat to all of us. Comrades, if you remember, how many MPs were there when the Jibna Amendment Act was being passed? Tell me. Tell me how many MPs were there when Jibna Amendment Act was being passed? Can you blame only BJP government? Can you blame only Modi government? What about the opposition? Many regional parties were quiet that day. Many national parties, they supported BJP government. So friends, today we are in such a era. In 70s we got nationalization of insurance and banks. But that was in a different condition. The communist parties and the grassroots struggle created a pressure on the Congress and we got nationalization. But what is the political scenario today?
Today, the political scenario is totally different. So, while concluding, I want to request you all, yes, we have to meet political statesmen. We have to do conventions. We have to meet political class. We have to meet the economists, the progressive section of society. But ultimately, whom this public sector was made, the people of the country, the farmers, the ordinary man, we have to take their support. We have to create a social base of this industry. Only you and we cannot fight this struggle. So we have to take the society in large with us. This is my suggestion to you, comrades. And I feel that this coming year will be a very decisive year for us. So don't think that we are having so much time. A time-bound program has to be taken, and we have to guarantee that within a stipulated time, within a time of 6 months, let's create an atmosphere in the country. Let's create an atmosphere in the country. On one side, we should create struggles. On other side, we should create awareness. And at large, we should try to do a political campaign throughout the country so that this government and all political parties, they should take our agenda in their manifesto. Comrade, are you ready for this? Comrade, are you ready for this? So, comrade, we have to create a pressure so that all political parties should say that the insurance merger issue, which is very, very essential for the country, for the society, for the downtrodden, it will be taken in our manifestos. That type of pressure we have to create. And with this, I hope definitely if we go ahead, I am very much confident what Comrade Amarjit Kaurji told us, that if you will fight, the entire central trade unions are with you. If you fight, you will be getting the support of opposition. If you fight, you will be getting the support of World Federation of Trade Unions. If you fight, you will be getting the support of the farmers and the common man of the society. But only and only the need is that we have to go for a struggle. We have to go for a struggle, and we have to go for a struggle. So with this, friends, I will be concluding myself, and I will be reading one paragraph which has been given to me to read, and it has to be adopted in this meeting. The strength of the 4 public sector general insurance companies revolves around the vast network of offices spread across the nook and corner of India, right from metropolitan cities, Tier 1 to Tier 6 towns and villages, numbering around 7,000 offices. These offices, also located in remote towns, cater to the insurance needs of the common man, and access to insurance services has become easy even to the layman. The union government attempts to break the network of offices by closing these offices to 40% of the original strength. This has paved way for the private general insurance companies to capture these markets, and insurance products at affordable prices has become only a dream for the common man. Further, the employees and officers working in these offices and catering the needs of the customers are forcibly transferred, disrupting customer service. Hence, the convention demands that the union government and the management of the 4 companies to put an end to the large-scale closure merger of offices. The union government, in the guise of reforming the 4 public sector general insurance companies, has engaged and consulted Ernst & Young to recommend the reforms to be initiated.
The proposals given by the consultant are disastrous and has adversely affected the morale of employees, officers, marketing force, especially the agents who are lifeline of the industry. Large-scale closure and merger of offices and redeployment of manpower has adversely affected the business performance of the companies. Hence, this convention demands that the union government and GIPSA to desist from implementing the dangerous proposals of the consultant, which will only destroy the 4 public sector general insurance companies. So, is it passed, comrade? So this resolution is passed. So with this, comrade, we hope that with our united strength and our collective wisdom, we will go ahead and we will be victorious. Thank you, friends. Thank you so much. Thank you, comrades. அடுத்தபடியாக தம்பி சுரேஷ் அவர்கள் பேசுவார். 2 நிமிடம். So, thank you for organizing this convention. So, எல்லா விஷயம் பற்றியுமே எல்லாருமே பேசிட்டாங்க. ஸோ இதை பற்றி ஃபர்தராக பேசுறதுன்றதை விட ஸோ தேங்க் பண்ணணும், அவ்வளோதான். இந்த ஒரு கன்வென்ஷனை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்றது பெரிய விஷயம். ஸோ நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு சப்போர்ட் ப்ளஸ் ஒத்துக்கிற நிறைய பேர் யங்ஸ்டர்ஸ் வரல. இனிமேல்ட்டு வந்து ஸோ நாங்களும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் வரணும் எல்லார்ட்டையும் அப்படின்ட்டுன்னு. அண்டு ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஜிப்சேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லா கன்வென்ஷனுக்குமே நாங்கள் வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஐ அஷ்யூர் யூ தட். சரிங்களா? அண்டு ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ ஜெயமுத் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா வந்து அந்த என்பிஎஸ் இஷ்யூஸ் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும் பொழுது வந்து முதல்ல வந்து சப்போர்ட் பண்ணது அவர் தான். நான் அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு போய் கேட்கும்பொழுது வந்து இல்லை நீங்கள் இதை செய்யுங்க நல்ல விஷயம்னு சொல்லிட்டு சப்போர்ட் பண்ணது அவர் தான். ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ஸோ தேங்க்யூ ஆல். அடுத்தபடியாக உங்களுடைய சகோதரர் பாலகுமார் பேசுவார். அதற்கு முன்னால் இந்த பாதுகாப்பு துறையிலேருந்து டிஃபென்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கிற A2Cயின் தோழர் அமர்ஜித் கௌர் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார். ஆனந்த் அவர்கள் அந்த தீர்மானத்தை முன்மொழிவார். அதை வழிமொழிந்து தோழர் பாலகுமார் அவர்கள் பேசுவார். வா தம்பி. அதனால மறந்துட்டதுனால உங்களுக்கு வேற அவர் முடிச்சுட்டு அது வந்து போட்டுருவோம் இருக்கட்டுண்ணே. வா தம்பி வா வா இளைய சமுதாயமே. Resolution against performance-based pay. The union government has included a line in the wage revision notification which speaks about performance-based pay or variable pay to general insurance employees and officers with effect from 1/8/2022. The concept of variable pay for the workforce is irrational and will definitely demotivate the employees. The concept of variable pay, implemented in many companies worldwide, has only reduced the productivity capacity of the employees, and talented employees were forced to quit the job. Hence, this convention strongly condemns the concept of performance-linked variable pay and demands that the government and GIPSA to immediately withdraw the clause in the notification. I propose this resolution on behalf of the JFTU. இந்த தீர்மானத்தை வழிமொழிந்து தோழர் பாலகுமார் அவர்கள் பேசுவார்.
மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய எம்பி திரு திருநாவுக்கரசு அவர்களும், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய எம்பி திரு செல்வகுமார் அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய திரு காம்ரேட் அமர்ஜித் கவுர் அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய காம்ரேட் அம்னுல்லா கான் அவர்களுக்கும், இங்கே மேடையில் வீட்டிற்கும் அனைத்து தலைவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கும் அன்பு சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடைசியில் பேசுகிறதால எனக்கு நிறைய பேச இருக்காது, அது மட்டும் இல்லை, பசி நேரம் சாப்பிட போகிறீங்க. நான் சுருக்கமாக என்னோட இதை பிடிச்சிருக்கேன். நான் பாலகுமார் பிரசிடெண்ட் ஆகிய என்னுடைய ஆல் இண்டியா ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் எஸ்எஸ்டி எம்ப்ளாயிஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் சார்பாக உங்களுக்காக ஒருவனாகவும் உங்களுக்காக ஒருத்தனுக்காகவும் இங்கே குரல் கொடுக்க வந்திருக்கிறேன். எனக்கு முன்னாடி பேசின அசோசியேஷன் தலைவர் கரெக்டாக சொன்னார். 1980 நாங்கள் எத்தகைய ஸ்ட்ரகிளை இந்த ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியிலே நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம், ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரகிளும் நாங்கள் எப்படி மீண்டு வந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னார். இந்த நேரத்திலே அந்த காலத்தில் ஆரம்பித்த அசோசியேஷனு தலைவர்கள் திரு சாமி அண்ணனும் திரு ராஜேஷ் அண்ணர்களுக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன். அவர்கள் இல்லை என்றால் இந்த இன்சூரன்ஸில் ஒரு எஸ்சிஎஸ்டிக்காக ஒரு வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் என்று உருவாகி இருக்காது. அவர்கள் உருவாக்கிய இந்த எஸ்சிஎஸ்டி அசோசியேஷனால் நாங்கள் பல சலுகைகளை போராடி பெற்றிருக்கிறோம். அவர்களுக்கு இந்த தருணத்திலே நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ரெசல்யூஷன் ஜேஎஃப்டி மூலியமாக இந்த ரெசல்யூஷனை நம்ம எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம். நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் என்ன தெரிவிக்கிறோம் என்றனா, எஸ்சிஎஸ்டி ஆகிய நாங்கள் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் லிங்க் வேஜ் என்ன மாதிரியான பாதிப்பை நாங்கள் உருவாக்கணும் என்று நான் தெரிவிக்கிறேன். முதல் கட்டத்தில் இந்த ரெசல்யூஷனே நம்ம ப்ரீஆம்பிள் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன், அதுக்கு முதல்லே இது எதிர்ப்பு இருக்குது, வயலேஷனாக இருக்குது. எப்படின்னா, இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் லிங்க்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி பிரைமா ஃபேசி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரீஆம்பிள், ஜஸ்டிஸ், சோஷியல் அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி, அது மூணுத்தையுமே இது டிஃபிட் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது நான் ஒரே ஒரு கான்செப்டாக பார்க்கல, நான் ரெண்டு கான்செப்டாக பார்க்குறேன். இதை ஒன்று வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ், இது தனி. இன்னொரு பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேஜ் லிங்க். சரி, பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி நமக்கு எஸ்சிஎஸ்டியா இல்லை ஜென்ரலாக பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து யார் நிர்ணயிக்கிறா? ஒரு சுப்பீரியர் ஒரு ஜூனியருக்கு கீழே இருக்க கேடருக்கு நிர்ணயிக்கிறார். அவர் எந்த அளவுகோலில் நிர்ணயிக்கிறார்? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுகோலை வச்சு தான் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங் போட போகிறாங்க. அப்பார் எப்படி நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஃபிட் ஆகும் ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கோ ஒரு வேறு வேஜ் இதுக்கோ எல்லாமே ஃபிட் ஆக போகுது. இந்த நேரத்தில் வெரி ரீசெண்டாக நான் வந்து ஒரு மெயில் ரிசீவ் பண்ணேன். ஒரு சப்சிடரியில் ஒரு ஆர்ஓவில் ஒரு ரீஜனல் மேனேஜர் எல்லா கோஆப்ரேட்டிங் இன்சார்ஜஸ்க்கும் ப்ளஸ் கிளைம்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு இன்சார்ஜஸ்ங்களுக்கும் ஒரு மெயில் போடுறார். அது மெயில் என்ன சொல்லுதுன்னா, நான் அப்படி படிச்சிடுறேன். அதை மட்டும் அவர் நிறைய பாயிண்ட் போடுறாரு. அதில் சில ரெண்டு பாயிண்ட் நம்பர் 5 and 6 அவர் என்ன குறிப்பிட்டார் மட்டும் சொல்கிறேன். ரிவ்யூ ஆஃப் அவுட்ஸ்டாண்டிங் கிளைம்ஸ், ப்ரொவிஷன்ஸ், performance of employees, that per day of each employee at OD Hub will be conducted by me on Monday, and those employees not achieving that of 5 per day action taking report will be submitted to higher officials for their function action. ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்றாரு, OD Hub in charge has to send me daily report with a copy to DGM regarding number of claims outstanding, intimated, செட்டில்ட், எம்ப்ளாயிஸ் வைஸ். இது எந்த கம்பெனிலையுமே யாரும் சொல்லலை. ஆனால் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன், ஒரு பர்டிகுலர் ஆரம் அவரே ஒரு இதுவாக எடுத்து இது மாதிரி ஒரு ஹராஸ்மெண்ட், இது வந்து ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு ஒரு ஹராஸ்மெண்ட்டு ஒரு பெர் டே 5 கிளைம் செட்டில் பண்ணணும்னு அவர் சொல்கிறாரு. ஒரு கிளைம் எப்படி செட்டில் பண்ண முடியும்? 5 கிளைம் ஒரே நாளைக்கு. ஒரு இன்டிமேஷன் வந்ததுன்னா எவ்வளோ ப்ராசஸிங் இருக்குது, அதில் ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும், அதில் ஏதாவது டிஸ்பியூட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு ப்ரெஷரைஸ் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு ப்ரெஷர் போடுறீங்க. 5 ஃபைல் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு சொல்கிறீங்க. 5 ஃபைல் எப்படி பார்க்க முடியும்? சரி, நான் என்னால் 2 ஃபைல் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியுது. அப்போ என் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லையா?
இது எல்லாமே நம்ம வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, ஆஸ் ஏ எஸ்சி எஸ்டியாக ஒரு ஆஃபீஸரோ ஒரு அசிஸ்டண்ட் எப்படி பாதிக்கப்படுவாங்கன்னா, அவர் மேல் அதிகாரி உயர் அதிகாரி அவர் எஸ்சிஎஸ்டி மேலே ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி இருந்ததுன்னா அவருக்கு ஒர்க் லோட் அதிகமாக கொடுப்பாரு. ஒரு 4 பேர் பார்க்க வேண்டிய வேலையை ஒருத்தருக்கு கொடுப்பாரு. அந்த ஒருத்தர் 4 பேர் பார்க்க வேண்டிய வேலையை பார்க்கணும். அப்போ பார்க்கும் போது அவரால் 100% அந்த இடத்துல செயல்பட முடியாது. அப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் போட மாட்டாங்களா? அங்கே என்ன புவர் போடுவாங்களா? அப்படி புவர் போட்டால் அவரோட எதிர்காலம் என்ன ஆகும்? அவரோட ப்ரொமோஷன் என்ன ஆகும்? இதெல்லாம் வந்து நம்ம சிந்திக்க வேண்டும். நமக்கு நிறைய இன்வால்மெண்ட் இருக்குது, நம்ம நிறைய பாதிச்சிருக்கோம் நமக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் இல்லை விஜிலன்ஸ் கேஸ் உள்ள நுழைப்பானுங்க. இப்போ நான் அந்த ப்ரெஷரில் ஃபைலை பார்க்கணும், கண்மூடி தினமாக நான் ஃபைலை கையெழுத்து போட முடியுமா? அப்படி போட்டேன்னா என்ன ஆகும்? விஜிலன்ஸ் சேவி விடுவாங்க, எஸ்சிஎஸ்டிக்கு அகேன்ஸ்ட் விஜிலன்ஸ் கேஸ் வரும். திரும்பவும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சண்டை போடணும் இவங்க கிட்ட. ஒரு ஜென்யூனாக ஒரு பாலிசியை எதிர்த்தாலுமே எங்கே பண்ணாலுமே பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்ற ஒரு ப்ரெஷரால் நிறைய நம்ம வயலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சரி, நான் இங்கே பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி என் ஊதியத்தை உயர்த்தணும், அப்போ நான் தப்பு பண்ணால் தான் உயர்த்தணுமா அப்படின்னா இல்லை. சரி, ஒரு அட்லீஸ்ட்டு என்னோடய மேல் அதிகாரியை நான் சமரசம் பண்ணி அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணணுமா, நான் ஜால்ரா போடணுமா, அவருக்கு முறவாசல் பண்ணணுமா அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும். இப்போ அதுவும் பண்ணிவிட்டு எனக்கு குட் வந்ததுன்னா நான் வந்து என்னோட இன்க்ரிமெண்ட் எனக்கு கிடைக்கும், எனக்கு 4 வருஷம் கழித்து வேஜ் ரிவிஷனில் எனக்கு உயர்ந்த சம்பளம் கிடைக்கும். சரி, இப்போ வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேஜ் ரிவிஷனில். இப்போ வேஜ் ரிவிஷன் நம்ம பார்த்தோம், கடந்த வேஜ் ரிவிஷனில் எல்லாம் தோராயிரமாக ஒரு 20,000 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் இருந்தது. இப்போ வருங்காலத்தில் எப்படி இருக்கும்னா, உதாரணத்துக்கு 20% இன்க்ரீஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க, அது 4% ஃபிக்ஸ்டும் மீதி 16% வந்து வேரியபிளமாக இருக்கும். சரி, 4% ஃபிக்ஸ்டில் நம்ம என்ன சாதிக்க முடியும்? நிறைய பேர் நம்ம வந்து ஹவுசிங் லோன் போட்டிருப்போம், நிறைய பேர் வாடகை வீட்டில் இருப்போம். நம்மளால் அந்த 4%, அதாவது 4,000 ரூபாய் 20,000 ரூபாய்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த 4,000 ரூபாயில் நம்ம வந்து வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியுமா? நம்ம குழந்தைங்களோட உயர் கல்வி கொடுக்க முடியுமா? நம்ம குழந்தைங்களோட கல்யாணம் பண்ண முடியுமா? இதெல்லாமே நமக்கு ஒரு கேள்விக்குறி. அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்காக அந்த மீதி 16% யூஸ் ஆகும். பெரும் பகுதியான மக்கள் அந்த 4%ஓட ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பாதிப்பாக இருக்கும். நம்ம இது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும். இது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒரு ரேட்டிங் வாங்கினா அந்த ரேட்டிங் வச்சு ப்ரொமோஷன் போக முடியும். சரி, ப்ரொமோஷன் போனால் மட்டும்தான் எனக்கு சேல்ரி உயரும். சரி, இதுதான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஎஸ்டிக்கே உண்டான சில சலுகைகள் இருக்குது. குறிப்பாக ஆஃபீஸர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கிளாஸ் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்னா, அதை கிளியராக சொல்லியிருக்கான், ஒன்லி தோஸ் ஹூ ஆர் ஃபிட் கேன் பி ப்ரொமோட்டட் அண்டர் ப்ரொடெக்ஷன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறான். இப்போ எனக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங் அப்பாரில் சரியாக இல்லைன்னா என்னோட ஃபிட்னஸ்ஸு அன்ஃபிட் ஆயிடுது. அப்போ எனக்கு அன்ஃபிட் ஆகுனா எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்காது. எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கலன்னா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் பாருங்கள், கான்ஸ்டியூஷனில் ப்ரீஆம்பிள் ஆகுது, சோஷியலி எக்கனாமிக்கலி நான் டிஃபீட் ஆகிறேன்ட்டு. ஸோ என்னோட கேடரும் உயரலை, எனக்கு சம்பளமும் எக்கனாமிக்கலும் உயரலை. ஸோ இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இத்தனை காலங்கள் நம்ம வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம், கண்டிப்பாக வருங்காலத்துலேயும் வந்து நம்ம இதை தெரிவிக்கணும். இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்கே அடிப்படணும்னா, இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஜிஎம் கேடரில் டிஜிஎம் கேடரில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி ரெப்ரசன்டேஷனில் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. இன்னும் வருங்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நம்பர் கூட இருக்காது. இந்த எஸ்சி எஸ்டி ரிசர்வேஷன் இதில் பயன்படுத்தினோம்னா நம்ம ரெப்ரசன்டேஷன் மேல் அதிகாரத்தில் இருக்கும். ஐயா பாபா சாஹிப் சொன்ன மாதிரி அதிகாரம் மட்டுமே தான் நம்மளுடைய நஷ்டங்கள் எல்லாம் மீட்டெடுக்க முடியும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஜேஎஃப்டியூக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும். இந்த ஆதரவு தெரிவிக்கணும் எப்படின்னா, இந்த கூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இது போதாது. அதனால் ஐயாவோட தாரக மந்திரமான எஜுகேட், ஆர்கனைஸ், அஜிடேட், இது 3 தாரக மந்திரத்தையும் கண்டிப்பாக நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும். மக்களுக்கு ஒரு மக்களுக்கு நம்ம பக்கத்து சீட்டை ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம சொல்லணும். சொல்லி அவங்க அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணாதான் நம்ம தம்பி சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸே இல்லை, இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹாலிடேவாக என்ன நினச்சிட்டாங்க அவங்க எல்லாருமே. எப்படி யுனைடெட் ஹெட் ஆஃபீஸில் ஒரு சுதந்திர தினத்தை அன்றைக்கோ ஒரு குடியரசு தினத்துக்கு வெறும் ஒரு 10 பேர் வராங்களோ, அன்றைக்கி வெறும் லீவு நினச்சிட்டு யாரும் ஹெட் ஆஃபீஸ் பக்கமே வர்றதில்லை. அதே மாதிரி இன்றைக்குமே வந்து ஒரு ஹாலிடேவை நினச்சிட்டு அவங்க வீட்டில் இருக்காங்க. இது நம்மளுடைய போராட்டம், நமக்காக உண்டான போராட்டம்.
ஸோ இது நம்ம வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் மக்களுக்கு, குறிப்பாக எஸ்சிஎஸ்டி மக்களுக்கு நமக்கு சொல்லுங்க, இது நமக்கு பாதிப்பு இருக்குது, அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க, இன்னும் ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணணும். இதை வந்து வெல் ஆர்கனைஸ்டாக பண்ண பிறகு நம்ம அஜிடேட் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்காத சக்ஸஸ் எதுவுமே இருக்காது. இந்த சக்ஸஸ் வரத்துக்கு பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள் புகழ் ஓங்குக, ஆல் இண்டியா ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் எஸ்சிஎஸ்டி எம்ப்ளாயிஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் புகழ் ஓங்குக, ஜேஎஃப்டியோட ஒற்றுமையை ஓங்குக என்று சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்து நன்றி பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நண்பர்களே, இன்னும் 3 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும். அடுத்தபடியாக அகேன்ஸ்ட் என்பிஎஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ஃபேமிலி பென்ஷன் என்கிற தீர்மானத்தை வலியுறுத்தி ஆர் நரசிம்மன் அவர்கள் பேசுவார். Comrade Savrimuthu, President of this special convention, and distinguished members of parliament, various valiant leaders of JFTU, Comrade Amanullah Khan, former president of AIIA, Comrade Amarjit Kaur, AITC General Secretary. I am standing before you on behalf of All India Insurance Pensioners Association, representing vast majority of pensioners from insurance sector. Our association had been steadfastly demanding increase in family pension to 30% of terminal basic pay from the existing pittance of 15%. Updation of pension along with every wage revision for serving staff and against the controversial national pension system, among other issues. The demand of family pension assumes significance so as to provide dignified life to the eligible family pensioners. While it had already been implemented in banks, the Union government is sitting firmly on the favorable recommendations of both the LIC and public sector general insurance companies. As against updation, the apex court had repeatedly decreed that there was no room for discrimination of pensioners in the matter of price rise and inflation. AIIPA is firm that national pension system shall be withdrawn and all staff shall be taken to the industry-oriented pension scheme 1995. We could also establish that these two schemes are not complementary but internecine in nature. After all, cross-subsidization being the nucleus of a pension scheme for its perennial stay is possible if one scheme is there in the industry, and that shall be 1995 pension scheme. We are convinced that these demands are not alien to be ignored by serving staff. After all, these demands are only the dream of serving staff. If these demands are achieved, it will fulfill the dream of serving staff. But however, we are conscious that there could be no graffiti without a wall. Yes, only by successfully defending our insurance sector as public sector wholly owned by the government of India, we can realize our privileges and rights. But our PM says public sector is born to die. He does not stop there.
but has been decimating public sector institutions in a disgraceful manner. Even today, the entire nation recognizes late Pandit Jawaharlal Nehru as the architect of public sector. He had termed the public sector as the temples of India, and avowed the public sector can alone command the heights of Indian economy. But alas, the present government wants to erase his name from the minds of people, as his government in a blatant and brazen manner defaced Nehru's name by renaming Jawaharlal Nehru Museum and Library Society as a Prime Minister Museum and Library Society. From AIIPA, we greet the constituents of JFTU for the valiant fight and the struggle being launched to realize various demands of employees and against the obnoxious key performance index linking wages to performance. AIIPA reassures to work with the JFTU as comrade in arms, as always, to liberate our sector from the clutches of fascist forces. Coming to my refrain, it is a writing on the wall that the moment immediately preceding sunrise is the darkest hour on the earth. Yes, let not the difficult circumstances preceding our success deter us, and let us march in an unabated manner till we embrace the end success. Thank you with my wishes for the success of this special convention. நண்பர்களே, இன்னும் 2 நிமிஷம்தான். என்னடா இதே தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்காதீங்க. நான் எப்போதும் மாற்றி பேச மாட்டேன். இன்னும் 2 நிமிஷம்தான். இப்பொழுது இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசுவதற்கு டெல்லியிலேருந்து வரலாம். ஆனால் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காகவே டெல்லியிலேருந்து வந்தவர்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த JFT சவுத் ஜோன் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே தோழர் சதீஷ் ஜிந்தல், தோழர் மணிகாந்த் குப்தா, தோழர் அனுராதா திரிவேதி 3 ஸ்டேஜுக்கு Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. இந்த தீர்மானத்தை இப்பொழுது நரசிம்மன் அவர்கள் முன்மொழிந்த தீர்மானத்தை தோழர் பானர்ஜி அவர்கள் வழிமொழிந்து பேசுவார். மும்பையிலிருந்து பயணம் செய்து வந்து உங்களிடத்தில் 2 நிமிஷமாவது பேசணும் என்று வந்திருக்கிறார். அவர் பேசுவார். Before supporting the proposal, my previous speaker, he proposed that on the family pension, on NPS, on the updation of pension, because I am representing the General Insurance Pensioners All India Federation as a General Secretary, and I am thankful that for inviting me by Sabari. He is the convener of this particular joint forum of the South Zone.
Before that, when this matter is initiated, I must brief you what is happening. Honorable our Amajit Kaur, the President of the General Insurance Employees All India Association, Comrade Anaullah Khan, all others dignitaries on the stage and those who are present here, my pensioners, maybe some of them are pensioners, again, and all of my friends. Family pensioner, yes, this matter I do not know. For the last more than 2 years, I personally had been to the Secretary of the DFS, Department of Financial Service, Additional Secretary, Joint Secretary, all the times for the last 2 years, at least 5-6 times we met. Recommendations have been given by GIFSA, recommendations have been given by the LIC management. It is simply DFS is giving the excuse that some financial burden is there. Companies, particularly 3 companies, National, Oriental and United India's, their financial situation is very critical. And that is the reason they are not in a position to enhance. LIC's that position is not there. But somehow in the general insurance industry, the companies, because of giving that excuse that financial situation is critical, they are not giving any enhancement to from 15% to 30% minimum pension. You may not be aware what is the pension, family pensioners, those who retired and the spouse, they might have died, but the spouse, they are getting meagerly hardly 6,000 to 7,000 in a month as pension. The family pensioners and your bank, they are getting already 30%, that means double of that. In our, particularly in general insurance, in life insurance, they are hardly getting 6,000 to 7,000 rupees per month. That is the reason that central government already they have implemented when the 6th pay commission was there, implemented. But here in our case, that is not there. And we needed the support we have been getting from the all joint forum, those partners. It is very happy that they are giving support, but still we could not achieve it. That is the number one. Number two, that updation of pension at this moment, what we find as an All India Federation of the Pensioners, it is not have been approved in the bank. If the bank is not approved, in spite of having their better financial funds available, for us, it will be at this moment, it will be difficult to get the updation of pension. Though I find that Reserve Bank of India, just 2 days back, they have already sanctioned, approved some increase in their updation in the pension. NPS, everybody knows that from 2010 onwards, all the employees, officers, whoever are in our industry, they have been compulsorily given that option of going to the compulsory, going to the NPS, and NPS is a very dangerous thing that all the money of the fund is going for the share market, and in the share market you do not know whether it will be how much money you will get after that share market particular year, that whatever the yield they achieve, it may be fluctuating. 1 year one person may get 10,000 per month pension, another year he will find that suddenly it is dropped to 6,000 to 7,000. This type of income, government is trying to see that money is pumped in the share market so that they feel there will be that economic boom will be there, market will jump, the price will jump, but they do not know that so many scams are taking place nowadays. You invest your money, it goes, suddenly somebody, XYZ, somebody comes and he goes away from the country, not only from here, he goes away from the country, that money is never recovered. You have seen that. So many times it is coming on the paper, and now that already previous speakers have said that RBI has given them the special treatment that they should declare that they are insolvent, let them condone that, and after 1 year they are eligible again to restructure the loan. That is the way things are going on. So in this case, that NPS already, because of that wherever that now this Congress has come into the power, they have again
resorted back that old 1990 pension scheme what we are getting. Old scheme is already started introducing in Rajasthan. You will find in now this Karnataka. Same thing in the Chhattisgarh. So old scheme of the pension will be now started again coming back. So if we all try to pressure, this is the right time. I think that next year when the government is going to go for the another election of the year 2024, I think this is the right time when we can put pressure on the government against their economic policy, against their destructing the public sector. It is not only our in the general insurance. LIC has also started. They have started disinvesting a part of their capital. Already they have gone to the market, and their share is also not going up price in spite of their LICs. We say that is a very huge one monolithic company. But government's policy, economic policy is such. Try to understand that this is the economic policy of the government. It is not any individual. The entire this BJP government, they want to see that public sector in any sector industry should not be in existence in the near future. So perhaps that next time if they come, you will find that almost all the public sectors will go one by one. So if we want to have the public sector, if we want to have that a sort of a better economic policy where everybody will get some job security, where there will be job opportunities, because there are, I understand that 1,200 crores of this 12 crores unemployed youth are there in our country. There is no job recruitment in any of the public sectors. In our industry also we have seen that there is no recruitment from the 1993-94 onwards, excepting a few officers recruited in between. In this situation, that when we want to fight, my only humble request to all of you, please have some better campaign amongst that entire society. I do not know whether you all are campaign, you tell your people, your house, family members, that this is the situation we are facing. There is every chance that our industry will be privatized. Our job security will not be there. I don't think that all of you are telling your family members that how we are going through that struggle. What is the situation coming in the near future, we do not know. This uncertainty, unless we create awareness in the society, we make a big circle, not only that our family members, our friends, our entire those who are working class, entire working class, whether they are the customers, whether they are the economists, whether they are the our agents, everyone we should involve, make a bigger circle, because this is not that only journalism industry. 40,000-45,000 people can fight against a strong government who has got a brute majority in the parliament. We have to fight with that spirit, that entire class, LIC, banks, GIC, all other workers in the day, whether workers or farmers, they all should join and see that this economic policy which is they are trying to implement, which is creating lot of difficulties in the common man. So that should be eliminated, that should be stopped, this government move, and it will be a very difficult task. So my appeal is to see that, make a wide publicity of this. My appeal to especially to Sabari, not only restrict to South Zone, please see that convener of the North Zone is also here. He should also organize such type of convention in the North. Such convention should be held in the West or in the Eastern part. Because this is necessary to just to create awareness amongst our own employees. They do not know. They sit, they just get them salary. They are not bothered about that. Only when there is a promotion or transfer, they will approach the union. Otherwise, they are not very serious. It is a time that everybody should be serious. They should know the difficulties. Pension is a thing that everybody is concerned. You are going to get tomorrow pension, but remember one thing. If it is not under the
public sector, your dearness relief, whatever we are enjoying the dearness relief every 6 months, for us that will be stopped if the private company it comes. No private company will give you the dearness relief that is 600 to 700 crores in a year. Every company makes a provision. So these private companies will not make a provision for the people, those who are retired. They don't have any sort of output to the company. Naturally, their directors will say that, why should these old people, we spend 600 or 700 crores, so that they will try to stop that dearness relief in future. That is a sort of a signal we are trying to give. So those things are going to come if it is not under the public sector. Your pension will be in danger, remember that. So fight for that. See that industry is under the public sector. See that everybody's job is secured. See that in future the employment is created. And one thing that we must also tell our employees, to give a better service, an image should be created to the public, to have a better sort of a impression among the society that these people, general insurance employees, public sector, they are giving a better service. As like bank, everybody praise the bank employees because they are giving a service which is really appreciated. Everyone, I don't think that anyone can say that bank service is not up to the mark. So we should also reach to that standard. We should have create that impression, get the public support, see that this industry is under the public sector. Public sector only help for the development of the country. With this, I second that proposal which is made by my earlier speaker. With this, and thank you very much for permitting me to speak a few words before you. Thank you very much. We respect your all your spirit, sir. We respect your spirit. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நிகழ்ச்சியை மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக நடத்தி அனைத்து தொழிற்சங்க தலைவர்களையும் ஒரு பெரும் மதிப்பை பெற்றிருக்கும் எங்களுடைய அண்ணன் அழகு நடிகர் தம்பி சரிண்ணா அழகு நடிகர். ஏன்னா எல்லாரும் இப்போ எங்கே போனாலும் அவர் போட்டுன்னு வர்ற மேக்கப்பை பார்த்து அப்படி சந்தோஷப்படுறாங்க. ஸோ அதனால அண்ணன் ரஜினி நடலாம் அண்ணன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய அகில இந்திய SC/ST பரிஷாத் சார்பில் இந்த கதராடை அணிவித்து நாங்கள் கௌரவிக்கிறோம். வாங்கம்மா, அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நில்லுங்க, நீங்க அந்த பக்கம் நில்லுங்க. அப்படியா முத்துராமன் முன்னவா வாங்க வாங்க அடுத்தபடியாக பிபி நாகர் அவர்கள் பேசுவார். டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்கிறார். அவர் எல்லாரும் என்ன பாவமா பாக்குறீங்கன்னு மட்டும் நல்லா தெரியுது. உங்க இடத்துல குறித்த நேரத்தில் என்ன நோக்கம்னா எல்லாருடைய பங்களிப்பும் வேணும்னு நினைக்கிறோம். அதனுடைய விளைவு தான் இது. அதனால கொஞ்சம் பொறுத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த தாமதத்திற்காக வருந்துகிறேன். இன்னும் 2 நிமிஷம்தான். முதல்ல சொன்ன மாதிரி நான் மாற்ற மாட்டேன். ओके साथियों, रेस्पेक्टेड our special guest मैडम अमृत कौर जी, हमारे अमनुल्लाह खान जी,
और कुछ एमपीज जो यहाँ से चले गए और हमारे बहुत सारे जॉइंट फोरम के एसोसिएशन के लीडर्स और साथियों, वैसे मुझे अब ये लग रहा है कि जो पब्लिक थी, जो आम आदमी था, वो चला गया। अब ये सभी जॉइंट फोरम का जो लीडर्स है वो यहाँ बैठा है। मैं सबसे पहले तो आज इस नौजवान का, जिसने इतना स्पेशल कन्वर्सन के रूप में, एक कन्वीनर के रूप में, स्वामूर्ति जी ने जो ये आज जॉइंट फोरम साउथ जोन का जो एक महल खड़ा किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उसको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन देता हूं। वैसे तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ चल रहा है जिप्सा कंपनी में। अभी तिलोक जी ने बताया मुझे कि जिस तरह से कानून बना, उस कानून का किस तरह से आज षड्यंत्र के रूप में उसको खत्म किया जा रहा है। हमारे आजाद भारत के पहले प्रथम लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने रिजर्वेशन के माध्यम से आम आदमी को रिक्रूटमेंट कैसे देना है, संस्थाएं कैसे रहेंगी, देश कैसे चलेगा, आम आदमी को रोजगार कैसे मिलेगा, उसके ऊपर काम किया था। और आज वही काम आपके सामने अभी भाई ने हमारे निकाला कि 107 कंपनियों को कभी इस देश ने प्रयास करके 4 कंपनी के रूप में बनाया। ये 4 गवर्नमेंट की कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, और इसी को सोशल के रूप में इस्तेमाल किया गया। हमें अगर इस कारगर पर लाने का काम अगर किसी ने किया तो गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट ने जो सोशल वर्क हमारे से लिया, जिसका लॉस हमें रहा, आज हमारी हालत जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ है। तो हमें उस कानून के रूप में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फिर जॉइंट फोरम के साथ बहुत सतर्कता से एक साथ रहना होगा, एक साथ काम करना होगा। अगर हम सब एक साथ रहे तो मैं आपको एक बता दूं कि इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 दिन के लिए हमारा बैंक की तरह 5 दिन का वीक कर दिया था, और वही जॉइंट फोरम का ही रोल था कि आज उसके बाद भी शनिवार की छुट्टी हम लोग करा पाए, नहीं तो हम भी 5 दिन के लिए छोड़ करवाते। जीएफटी के कारण ही इस बार आपको वेज रिवीजन मिला, और आगे भी अगर कोई बेनिफिट अगर हमें मिल सकता है तो ये जीएफटी, तो मैं सबसे पहले पूरे देश में जो 4 जोन होते हैं उसमें साउथ जोन की जो पहल की है हमारे इस साउथ जोन ने, मैं इसलिए आज आप सबको साउथ जोन को विशेषकर जीएफटी के जो प्रोग्राम करने के लिए आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वैसे तो बात बहुत सारी है, मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही है, कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ रह गया है, सब कुछ ही बोल दिया। और अमुल्ला खान ने तो हमारे एमपीज के लिए भी उनको सच्चाई से बता दिया कि वास्तव में ही सच है कि किसी को पता ही नहीं है कि ये प्राइवेट कंपनी हम क्या करते हैं, हमारा हालत क्या है, हम कहां तक हैं। मैं भाई को, खान साहब को इस बात के लिए कांग्रेस देता हूं कि उन्होंने हमारे एमपीज को भी थोड़ा सा जागरूक किया, और उसमें मेंबर पार्लियामेंट ने उसमें बहुत अच्छी तरह से उसका रिएक्ट किया, उसका जवाब भी दिया, और उस बाद में उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हमें उनकी हेल्प होगी। मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, अगर हमें इस इंडस्ट्रीज को मर्जर के रूप में लाना है तो हमें लोकसभा में जाना होगा, हमें एमपीज की हेल्प लेनी होगी। पॉलिटिकल हेल्प के बिना हमारा ये काम नहीं चलने वाला। तो मैं आज इस पहल के लिए अपने त्रिलोक जी की टीम को विशेषकर और सभी साथियों को, और मैडम हमारी सेनापति हैं कौर साहब को, उनको मैं विशेषकर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया है, हमें अपने विचार हमें दिए हैं, हमें क्या करना है, क्या प्लान बनाना है। हमारा ओबीसी एसोसिएशन आज रिजर्वेशन में एससी एसटी और ओबीसी एसोसिएशन आपके साथ है, जीएफटी के साथ है, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, इस संगठन के साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ஹிந்தியில் பேசினாலும் என்னுடைய கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரே விபி நாகர் தான். அடுத்தபடியாக वोट ऑफ थैंक्स. नो हिंदी वेलकम करता. ஹலோ, वोट ऑफ थैंक्स சாஸ்திரி அவர்கள்
நிக்கோவா சார்பாக அதற்கு முன்பு நன்றி உரைக்கு முன்பு ஒரு நன்றி உரை. இங்கே கலந்து கொண்ட எல்லா தலைவர்களுக்கும் எம்பிக்களுக்கும் அது மட்டும் இல்லை, நாட்டின் பல பகுதிகளில் இருந்து வந்த எல்லாருக்கும், எனக்கு ஒத்துழைத்த அனைத்து சங்கங்களின் தலைவர்களுக்கும் முதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Dear friends, on behalf of GAA Officer Wing and Class Union, we want to honor our South Zone convener because he has taken more effort. ரொம்ப முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. அதனால GAA சார்பாக அவரை ஆனர் பண்றோம். இந்த கன்வென்ஷனை மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக எங்களுடைய தலைவர் அருமை அண்ணன் சௌரிய அவர்களும் மரியாதைக்குரிய தலைவர் குமரவேல் அவர்களும் இணைந்து மற்றும் ஆனந்த் அவர்களும் இணைந்து இந்த சீரும் சிறப்புமாக இந்த கன்வென்ஷன் நடத்தியதற்காக நன்றி. அதுதான் ஒரு போட்டோ எடுனா Yeah, comrades, I am given a chance to give a vote of thanks on behalf of JFTU convention. I thank Savari Muthu, convener of JFTU, to host this convention with the help of all constituent units. And I thank special thanks to our comrade Amanullah Khan sir and Madam Comrade Amarjit Kaur ji, and our honorable MPs who are not present now and who has come all the way and addressed to us and assured us to give their full support. And I also congratulate the delegates who are coming from out of Chennai to this convention, and to local all units and all comrades who are present over in this hall. Thank you one and all for making this successful. Thank you. நேஷனல் ஆந்தம்க்கு ஒரே இந்த சிறப்பு கருத்தரங்கம் நிறைவு பெறும் வகையில் நேஷனல் ஆந்தம், தேசிய கீதம். National anthem? Okay, they are flying. They'll play. என்னண்ணா பாடிடலாமா? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे